மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம். இன்றைய தினம் மிக விசேஷமான புருஷோத்தம அதிக மாதத்தின் இறுதி நாள். இன்றோடு புருஷோத்தம அதிக மாதம் நிறைவு பெறுகின்றது. அப்போ நிறைவு பெறும் இந்நாளில் விருந்து போல இரண்டு அற்புதமான பக்தர்கள் இரண்டு வெவ்வேறு தலைப்புகளில் ஆச்சாரியர்களுடைய தலைப்புல இன்னைக்கு உபன்யாசம் செய்ய இருக்காங்க. உடனடியாக தவத்திரு பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் ஸ்ரீல பலதேவ் வித்யாபூஷன் ஆச்சாரியர் தலைப்புல இன்னும் சில சனங்கள்ல பேச இருக்கின்றார். அவரை தொடர்ந்து 7 மணி அளவில், இரவு 7 மணி அளவில் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சீடரும் மூத்த பக்தருமாகிய உயர் திரு சுரேஸ்வர் பிரபு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அதி அற்புதமான லீலைகள் எல்லாம் அவருடைய சொந்த அனுபவங்களோடு தொடர்பு படுத்தி மிக கோர்வையாக பேச உள்ளார். உயர் திரு சுரேஸ்வர் பிரபு அளிக்கக்கூடிய உபன்யாசமானது ஆங்கிலத்தில் நடைபெறும். இன்னும் சில சனங்களில் தொடங்க உள்ள தவத்திரு பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவருடைய உபன்யாசமானது தமிழில் நடைபெறும். நாம் அனைவரும் அறிந்தது போல இந்த உபன்யாசங்கள் அனைத்தும் தவத்திரு பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவருடைய பரிந்துரையினால் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது. இந்த மாதம் முழுவதும் பல்வேறு மூத்த முதுபெரும் பக்தர்கள், பக்த சிரோர்மணிகள், சிறந்த ஆச்சாரியர்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி மிக தெளிவாக ஆழமாக அவருடைய பங்களிப்பு பற்றியெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொன்னார்கள். உயர் திரு ஹரிலீலா பிரபு, உயர் திரு பக்தி வினோத் பிரபு, உயர் திரு ஜெகத் சாக்ஷி பிரபு என பல பல பக்தர்கள் நமக்கு ஆச்சாரியர்களை பற்றி எடுத்து சொன்னார்கள். அந்த வரிசையில் இன்றும் மீண்டும் தவத்திரு பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் ஸ்ரீல பலதேவ் வித்யாபூஷனை பற்றி சிறப்பு உபன்யாசம் செய்ய இருக்கின்றார்கள். அனைவரும் கூர்ந்து கவனித்து இதனை முழு பயனை பெறுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மகாராஜ் அவர்களை அழைக்கின்றோம். விண்ணப்பித்து
அவர் இன்றைய உபன்யாசத்தை கொடுத்திடுமாறு அன்புடன் அவரை கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, welcome Maharaj. Jai Ho. Got a little delayed with something. Paravala Maharaj. Yes. Everything is over? Yes Maharaj. குடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் Maharaj. Om Agyana Timirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, I'm being heard. Am I being heard? நன்றாக கேக்குது மகாராஜ். நல்லா கேக்குது. Right. So, நம்மளுடைய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள், கௌடிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு பலவிதமான தூய பக்தர்கள் இந்த பாரம்பரியில ஆச்சாரியர்களாக வந்து பல இடத்துல பல சமயத்துல அவங்களுடைய ரொம்ப அற்புதமான சேவையை செய்த இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கௌடிய சம்பிரதாயம் பிரம்ம மத் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ரொம்ப பெரிய புகழடைகிற மாதிரி பக்திவேதாந்த சுவாமி உலகம் ஃபுல்லா அதை பரவ வச்சு எல்லாருக்குமே சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு, அதுல இருக்கிற பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் யாரு, கோஸ்வாமிகள் யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு, இந்த மாதிரி பல ஆச்சாரியர்களுடைய புகழ் எல்லாம் எடுத்து காமிச்சாரு. இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு சேவை இந்த மனித சமூகத்துக்கு. இன்று வந்து நம்ம பலதேவ வித்யா பூஷன் சொல்லி ஒரு ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு ஆச்சாரியர், அவரு செய்த சேவை சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இயக்கத்துக்கும் இந்த சம்பிரதாயத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சேவை. முக்கியம்னு சொன்னா அவர் வந்து இந்த சம்பிரதாயத்தை காப்பாத்தினாரு, சம்பிரதாயத்தை சுரக்ஷமா அதை வந்து ரட்சிச்சாரு. எப்படின்னு சொன்னா மற்ற சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறவங்க இந்த சம்பிரதாயத்தை பத்தி பலதும் சொல்லி இந்த சம்பிரதாயம் வந்து எப்படி உற்பத்தமாயிட்டு எப்படி இந்த உலகத்துல வந்தது, நீங்க யாருன்னு கேட்கிற மாதிரி அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு அவர் வந்து ரொம்ப பிரமாதமான பதில் கொடுத்தாரு. அதுதான் அவருடைய ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு சேவையா இருந்தது. அவருடைய ஜீவ சரித்திரம், அதாவது அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி நான் பிரீஃபா சொல்லி அவருடைய திவ்யமான லீலைகளும் அவருடைய திவ்யமான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம். எல்லா வைதிக கலாச்சாரத்திலையுமே வைதிக இந்த அட்மாஸ்பியர் இல்லையே, எல்லாரும் வந்து ஒரு கேள்வி எப்போதுமே கேட்பாங்க. வேதத்துல இருந்து நீங்க ஏதாவது பேசுனீங்கன்னா வேத வாக்கியம்னு சொல்லும்போது அதை நம்புவாங்க. அத வேத வாக்கியம்னு சொல்றத நீங்க வந்து அதை நம்புறதுக்கு முன்னால உங்ககிட்ட கேட்பாங்க, உனக்கு என்ன யோக்கியதை இந்த வேதத்தை பேசுறதுக்கு? அதாவது நீ எங்கிருந்து படிச்ச,
உன்னுடைய குரு என்ன, அந்த குருவோடைய குரு என்ன, எந்த பாரம்பரியிலேருந்து வர, எந்த சம்பிரதாயத்துல இருந்து வரன்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பேசுவாங்க. இதுதான் வைதிக கலாச்சாரம். வைதிக கலாச்சாரம்னா உனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், நீ வேதத்தை வாசிச்சிருக்கேன்னு போறாது. நான் காதை திறந்து நீ சொல்றத நான் கேட்கணும்னா எந்த காலேஜ், எந்த யூனிவர்சிட்டியில இருந்து வர, அதை கேட்ட பிறந்தான் நான் திறந்து கேட்டுவேன். இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்லைன்னா நான் கேட்கறதே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு நாள் வந்துருச்சு. இது பலதேவ வித்யாபூஷனுடைய லீலையில சேர்ந்தது. பலதேவ வித்யாபூஷன் அவருடைய பிறந்த நாள், அவர் யாருக்கு பிறந்தாருன்னு சொல்லி ஆக்சுவலா ரெக்கார்டுல யாருக்குமே அது கண்டுபிடிக்க முடியல இன்னும். ஆனா அவர் ஒரிசால பிறந்தவர். பாலாஷோர் ரெமுனான்னு சொல்லி கீர்ச்சோர் கோபிநாத் உடைய கோவில் பல பேர் நம்ம போயிருக்கோம். அந்த கோவில் பக்கத்துல ஒரு இடத்துல பாலாஷோர்னு சொல்ற இடத்துல இவர் பிறந்தாரு. பலதேவ வித்யாபூஷன் ஒரு விவசாயம் செய்யற ஒரு நல்ல ஒரு பக்தனுக்கு பிறந்தாரு. அவர் சின்னதா இருக்கும் போதே இந்த சாஸ்திரத்தெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட். அப்பல இருந்தே அவர் சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் படிச்சு, சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சு ஒரு பண்டிதர் மாதிரி ஆயிட்டாரு. பண்டிதர் மாதிரி ஆகி பல பேர்கிட்ட பேசி வாக்குவாதம் எல்லாம் நடந்து அங்கேயும் இங்கேயும் யாத்திரை செய்ய ஆரம்பிச்சு, அங்கேயும் இங்கேயும் பேச ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்குமே அவர் நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு வைதிக சாஸ்திரத்துல இருந்து. இந்த மாதிரி எப்படியே ஒரு இடத்துல கர்நாடகா வரை வந்துடுறாரு. கர்நாடகால அங்க மத்வாச்சாரியர் உடைய ஃபாலோவர்ஸ் அவங்க கூட ஒரு தத்துவவாதி மடம், அதாவது இந்த மத்வாச்சாரியர்களுடைய மடத்துல அங்க இருக்கிறாரு. மத்வாச்சாரியருடைய துவைத்த தத்துவம், வேதாந்த சூத்திரத்துடைய பாஷ்யம், அவர் துவைத்த பாஷ்யம் எல்லாம் எழுதினது. பின்ன மத்வாச்சாரியருடைய கருத்துகள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சு ரொம்ப ரசிச்சு அங்க இருக்கிற மட்டில இருக்கிறவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுடைய சங்கத்துல அவரும் ஒரு நாளைக்கு தீட்சை வாங்கிக்கிறாரு ஒரு குரு கிட்ட இருந்து. அந்த இடத்துல மத்வ சம்பிரதாயத்துல அந்த மத்வ சம்பிரதாய தீட்சையும் வாங்கி ஒரு நாளைக்கு சந்நியாசமும் வாங்கிக்கிறாரு. ஒரு மத்வ சம்பிரதாயத்துல வர சன்னியாசியாக மாறுறாரு. ரொம்ப பிரமாதமா சாஸ்திரத்துல பேசுவாரு. ரொம்ப பிரமாதமா மத்வாச்சாரியருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லுவாரு. இந்த மாதிரி அங்கிருந்து யாத்திரை செய்து ஒரு இடத்துலயும் போக, நாடு ஃபுல்லா அங்கேயும் இங்கேயும் போக ஒரு நாளைக்கு ஜெகநாத் பூரிக்கு வராரு. ஜெகநாதரை சேவிக்கிறதுக்கு வராரு. அந்த இடத்துல ஜெகநாதரை சேவிச்சு அவர் கொஞ்சம் இங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் பேசி டாக் எல்லாம் கொடுத்து ராதா தாமோதர் கோஸ்வாமின்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு பண்டிதரை பக்தரை பாக்குறாரு. அவர் கூட கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் எல்லாம் பண்ணி சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாரு. ஏன்னா ஜெகநாத் பூரிக்கு போனீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தெரியாம இருக்க முடியாது. 18 வருடங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இடத்துல அந்திய லீலை செய்தாரு. அவருடைய 48 வருடங்கள்ல 24 வருடங்கள் கிரகஸ்த ஆசிரமத்துல வர இருந்து கிரகஸ்த ஒரு ஆசிரமத்துல இருந்து அது வர, அதுக்கப்புறம் சன்னியாசம் வாங்கி 24 வயசு சன்னியாசியாக இருந்தாரு. 24 வருஷம் 48 வருஷம் வரை இருந்தது. அதுல 24 பாதி சன்னியாசம். அதுல 18 வருடங்கள் அந்த 18 வருடங்கள் பூரியிலே இருந்தாரு. பலவிதமான ஆனந்தம் அனுபவிச்சாரு. ஒரு பக்தனுடைய ஆனந்தம், கிருஷ்ண பிரேமத்துல பாவம், மகாபாவம், இதெல்லாம் அவர் அனுபவிச்சாருங்க. அதனால ஜெகநாத் பூரின்னு சொன்னா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தெரியும். அதனால ராதாதாமர் கோஸ்வாமி அங்க போய் பலதேவ வித்யாபூஷன் அங்க போய் ராதாதாமர் கோஸ்வாமிகிட்ட பேசும்போது அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுடி சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஏன்னா ராதா தாமோதர் கோஸ்வாமி இதே கௌடிய வைஷ்ணவ லைன்ல வரவர். அவர் நந்தனாச்சாரியாவுடைய சிஷ்யர். அந்த நந்தனாச்சாரியர் ரசிகானந்தாவுடைய சிஷ்யர். ரொம்ப பிரசித்தமான பக்தர் ரசிகானந்தா. ஒரிசால எல்லாம் ரொம்ப பெருசா பிரச்சாரம் செய்தவர். அவர் ஷாமனந்த பண்டிட்டுடைய சிஷ்யர். சாமனந்த பண்டிட், ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா, நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் 3 பேரும் 2வது தலைமுறை கோஸ்வாமிகள் முடிஞ்ச 2வது தலைமுறை பக்தர்கள். ஷாமானந்த பண்டிட், இந்த மாதிரி ஷாமானந்த பண்டிட் ஹிருதய சைத்தன்யாவுடைய சிஷ்யர்.
இந்த ஹிருதய சைத்தன்யா வந்து கௌரிதாஸ் பண்டிட்டுடைய சிஷ்யர், கௌரிதாஸ் பண்டிட் வந்து நித்யானந்த பிரபுவோடைய சிஷ்யர், நித்யானந்த பிரபு வந்து மாதவேந்திர பூரி கிட்ட இருந்து தீக்ஷா வாங்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க. மாதவேந்திர பூரி வந்து லக்ஷ்மிபதி தீர்த்தா, அவருக்கு மேல வந்து வியாச தீர்த்தா, அதுக்கு மேல வந்து மத்வாச்சாரியருடைய லைன். இந்த மாதிரி மாதவேந்திர பூரி வந்து மத்வாச்சாரியோட லைன்ல இருந்து வந்தாரு. அதே கனெக்ஷன் நீங்க பார்க்கலாம் மத்வ சம்பிரதாயத்துல இருந்து பலதேவ வித்யாபூஷன் ராதா தாமோதர் கோஸ்வாமி கூட சேர்ந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருத்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப 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 அருமையா அதை வந்து சுவாது அதோடைய சுவை கண்டுபிடிச்சு சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகள், சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருத்துக்களை கத்துக்கிறாரு. அச்சிந்தியா பேதா ஆபேத தத்துவம், அதோடைய பிலாசபி, அந்த தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாரு. துவைத்தம், அத்வைத்தம், துவைத்தாத்வைத்தம், சுத்தத்வைத்தம், பின்ன அச்சிந்த பேதா பேத தத்துவம். இந்த மாதிரி வேதாந்த சூத்திரத்தை பல விதமான ஒவ்வொருத்தரும் அதுல பாஷ்யங்களை எழுதி அதோடைய தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து முழு முதல் கடவுள் யாரு, அப்சல்யூட் ட்ரூத், பரம் தத்துவம் என்னன்னு சொல்லி இந்த வேதத்துல இருக்கிற சாரங்கள் எல்லாம் வேதாந்த சூத்திரத்துல சொல்லியிருக்கு. அதை வந்து ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களும் கமெண்ட்ரி செய்து அவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்து இந்த மாதிரி கமெண்ட்ரி எல்லாம் இருக்கு. இதுல அச்சிந்திய பேதா பேதா தத்துவம்னு ராதா தாமோதர் கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாரு. இது ரொம்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய இது ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு பிடிக்கிறது. அங்க இருந்து ராதா தாமோதர் கோஸ்வாமி இவருக்கு வந்து ஜீவ கோஸ்வாமியோடைய சத் சந்தர்ப்பம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுல வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு. இந்த மாதிரி ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த பிரமாதமான தத்துவம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு, அதுவும் வந்து பக்தி தத்துவம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு, அதுவும் இந்த ஸ்ருதியில இருக்கிற அந்த உபனிஷத்துல இருக்கிற தத்துவங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்து பக்தி வழியா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து முழு முதல் கடவுளே எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம், சர்வகாரண காரணம் ஈஸ்வரா பரமகிருஷ்ண சச்சித்தானந்த விக்கிரகான்னு சொல்லி அதை நிரூபிக்கிறாரு ஜீவகோஸ்வாமி. ஜீவகோஸ்வாமி வந்து ரொம்ப 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 பெரிய பண்டிதர். பக்தியும் பண்டிதமும் எல்லாமும் சேர்ந்து அவர்கிட்ட சேர்ந்திருக்கு. அது சத் சந்தர்ப்ப கமெண்ட்ரி எல்லாம் அவர் வாசிச்சு பலதேவ வித்யாபூஷன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு. இந்த மாதிரி ராதா தாமோதர் கோஸ்வாமி ஒரு நாளைக்கு அவர்கிட்ட சொல்றாரு, இனிமே நான் சொல்றதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன், இன்னுக்கும் மீறி நீ வந்து நல்லா கத்துக்கோ, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருத்துக்களும் அந்த தத்துவத்தையும் சொல்லி அவர் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் விருந்தாவனத்துல இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் நீ கத்துக்கோன்னு சொல்லி அங்க அனுப்புறாரு. பலதேவ வித்யாபூஷன் எப்போதுமே ரொம்ப நல்ல வினியமா இருக்கிறவர். ரொம்ப வித்யான்னு சொன்னா, பண்டிதம்னு சொன்னா சாஸ்திரத்துல அவர் ரொம்ப உயர்ந்தவர். ஆனா கூட ரொம்ப வினியமா நடந்துப்பாரு. இது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி. எவ்வளவு தெரிஞ்சாலுமே, எவ்வளவு பெரிய பண்டிதனா இருந்தாலுமே அவருடைய விவகாரம் ஒரு வைஷ்ணவன மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதனால விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் நீ வந்து பார்த்து அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கோன்னு சொல்லி அவர் அனுப்புறாருங்க. அப்போ விருந்தாவனத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போறாரு. நவத்வீப் மாயாப்பூர் வழியாக போய் நேர விருந்தாவனத்துல சேர்ந்து அங்க விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர்ல அவர்கிட்ட சரணம், அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகிறாரு. அப்ப விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் வந்து பலதும் அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கிறாரு. ஏன்னா அர்த்தோயம் பிரம்மசூத்ரானாம் பாரதார்த்த விநிர்ணயம், அந்த வேதாந்த சூத்திரம் உடைய ரொம்ப நேச்சுரலான கமெண்ட்ரி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதனால கௌடிய வைஷ்ணவ பாரம்பரியில எல்லாருமே ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரொம்ப உத்தமமான கிரந்தம்னு சொல்லி அதை கொண்டாடுவாங்க. அப்போ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லி கொடுக்க இவர் ரொம்ப ரசிச்சு அதெல்லாம் கேட்கிறாரு. பின்ன அதே கூட இன்னொருத்தர் கூடயும் அவர் வந்து ரசத்தத்துவம் கத்துக்கோன்னு சொல்லி பீதாம்பர தாஸ்ன்னு சொல்லி இன்னொருத்தரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி 2 பேர்கிட்டயுமே விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரும் பீதாம்பர தாஸ்கிட்டையும் ரசத்தத்துவம், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் பாகவதம், சைத்தன்ய மகாபிரபு கருத்துக்கள் எல்லாம் திரும்பி கத்துக்கிறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு. ஆனா இந்த இடத்துல சீன் மாறும்போது விருந்தாவனத்துல அந்த டைம்ல முகல் ராஜாக்கள் இந்தியால அவங்க வந்து பல இடத்துல பலவிதமான கோவில்கள் எல்லாம் துவம்சம் பண்ணி ஹிந்துக்கள் எல்லாம் ரொம்ப பயந்து, இந்த வைதிக காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறவங்க ரொம்ப பயந்து அங்கேயும் இங்கேயும் விக்கிரகத்தெல்லாம் கீழே ஒழிச்சு அதையும் இதையும் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அவங்களுக்கு. அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த சில விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வெளியில எடுத்து
கோவிந்த தேவ்னு சொல்லி இந்த விக்கிரகம், கோவிந்தஜி, நீங்க அதை பத்தி ரொம்ப கேட்டிருப்பீங்க. இன்னைக்கு ஜெய்ப்பூர்ல கோவிந்தஜி தான் ஜெய்ப்பூரோட நடுவுல, சிட்டிக்கு நடுவுல. ஜெய்ப்பூர்னு சொன்னா கோவிந்த தேவ் தான் எல்லாருக்குமே நேர பேர். ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு கோயில். அதுல கோவிந்த தேவன் நீங்க பார்க்கலாம். விருந்தாவனத்துல இருந்த ஒரிஜினல் ஜீவ கோஸ்வாமி சேவை செய்த அந்த கோவிந்த தேவ், இதே மாதிரி மதன் மோகன், இதே மாதிரி கோபிநாத், அவங்கெல்லாம் விருந்தாவனத்துல இருந்து வெளியில எல்லாருமே ஜெய்ப்பூர்ல வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா அந்த டைம்ல கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கும் இந்த ராஜ்புட் ராஜாவுகளுக்கும் ஒரு நல்ல நெருக்கமான சம்பந்தமா இருந்தது. ஜீவ கோஸ்வாமி அதுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய காரணம். அவருடைய 2 சிஷ்யர்கள் அக்பருக்கு ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டா இருந்தாங்க, மான்சிங், தோடர்மால்னு சொல்லி. அதே மாதிரி முகல் ராஜாவுகளுக்கும் ராஜ்புட் ராஜாவுகளுக்கு மேல கொஞ்சம் பயம். ஏன்னா அவங்க தீவிரமா சத்திரியர்கள், தீவிர சத்திரியர்கள். அதனால அவங்க கூட அவ்வளவு ஈஸியா அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. அதனால அவங்க கூட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பா வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நம்ம பயப்படணும்னு சொல்லி. அப்போ சில முசல்மான்கள் எல்லாம் ராஜபுட் ராணிகள் கிட்ட கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அப்போ அவங்க முகல் ராஜாக்கள் ஒரு அவங்களுடைய சம்பந்திங்க. அதனால ராஜஸ்தான் ராஜபுட் ஆண்களும் ஒன்றும் பண்ணல. அப்போ அந்த இடத்துல கௌடி வைஷ்ணவர்கள் எல்லா விக்கிரகத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டாங்க. இதனாலதான் அங்க மதன் மோகன் கரோலியில பார்க்கலாம், அப்புறம் ராதா கோவிஞ்சியை பார்க்கலாம், ராதா கோபிநாத்தை பார்க்கலாம், ராதா மதன் மோகனை பார்க்கலாம். எல்லாம் அங்க ஒரிஜினலா விருந்தாவனத்துல இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம். அதுக்கு இன்னொரு ஒரு பெரிய கதை என்னன்னா, இந்த ராஜ்புட் ராஜாவுகள்ல பல பேர் பெரிய பெரிய ராஜாவா இருந்தாங்க. அதுல ராஜா ஜெய்சிங்னு சொல்லி அவருடைய அப்பா, ஐ திங்க் மான்சிங்னு பேர் அவருடைய, அவர் இறந்த பின்ன ராஜா ஜெய்சிங் ராஜாவா மாறினாரு. ஆனா அவருக்கு 11 வயசு தான். ஆனா அவர் பகவானுடைய பக்தர். 7 வயசா இருக்கும்போது அவருடைய அப்பா அவரை விருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு போனோன்னு, அந்த டைம்ல அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி கேட்டு, கிருஷ்ணர் பத்தி எல்லாம் கேட்டு, அந்த கோவிந்த ஜெய் கோவில பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு. அப்போ 11 வயசுல அவர் வந்த உடனே அவர் அந்த டைம்ல முகல் எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அவர் சொன்னதுனால, அவர் அவருடைய ராஜ்யத்துல பார்டர், விருந்தாவனத்துக்கும் இந்த ராஜஸ்தானுக்கும் இருக்கிற பார்டர்ல ஒரு இடத்துல, அந்த பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு, அந்த இடத்துல வச்சுக்கங்க கோவிந்த ஜெயவன். அவங்க ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா என்னுடைய ஏரியா அது, ராஜஸ்தான் ஜெய்ப்பூர் ராஜாக்களுடைய ஏரா, அந்த இடத்துல ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு 31 வருஷம் அங்க இருந்தது ராதா கோவிந்தஜி. அதுக்கப்புறம் அவர் ராஜாவா வந்த உடனே அவர் நேரம் உள்ளவே எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு, ஜெய்ப்பூருக்கே எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு கோவிந்த ஜெயவை. என்னுடைய தேவ்னு சொல்லி ஜெய்ப்பூருக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. அதே டைம்ல அந்த இடத்துல ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது என்னன்னா, ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள், ராமானுஜாச்சாரியாவுடைய ஃபாலோவர்ஸ். தட்சிண பாரதத்துல ராமானுஜாச்சாரிய ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பிரச்சாரம் செய்தாரு. ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு பிரச்சாரகர். அதுவும் அனந்தசேஷருடைய அவதாரம். அதனால அவர் இந்தியா ஃபுல்லா அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சில இடத்துல எல்லாம் இருந்தது. நார்த் இந்தியால சில பேர் ராமானுஜாச்சாரியோடைய ஃபாலோவர்ஸா இருந்தாங்க. அதுல ஒருத்தருடைய பேர் ராமானந்தா. ராமானந்தா மெதுவா அந்த இடத்துல ஒரு மடம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு, அவர் கீழே கூட சிஷ்யர்கள் எல்லாம் அவரு சீதாவும் ராமாவும் வர்ஷிப் பூஜை செய்துட்டு இருந்தாரு, கோவில் கட்டிட்டு இருந்தாரு. அவர் எப்போதுமே ராமாயணம், சீதாவுடைய புகழ், ராமருடைய புகழ் எல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள், ஆனா வேற மாதிரி நார்த் இந்தியால ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு மட்டம் ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாரு. அவருடைய சிஷ்யர் பயஹார கிருஷ்ணதாஸ்னு சொல்லி, அந்த பயஹார கிருஷ்ணதாஸ் ஒரு தீவிரமான பிரச்சாரகரா இருந்தாரு. அவர் எல்லா இடத்துலயுமே சுத்தி பல பேரிட்ட பிரச்சாரம் செய்து பல பேர் இந்த மடத்துல சேர்ந்துக்கிட்டாங்க, அங்க தீட்சை வாங்கிட்டாங்க. இந்த மாதிரி அவர் பிரச்சாரம் செய்யும்போது பிரதாப் சிங், ராஜா பிரதாப் சிங் அவருடைய ராணியும் சேர்ந்து இவர் செய்யற பிரச்சாரத்தை பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு அவங்களும்
நான் உங்ககிட்ட தீட்சை வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து ஒரு சின்ன கண்டிஷன் சொல்றாரு, தீட்சையில நான் கொடுத்துட்றேன், ஆனா எனக்காக இந்த இடத்துல ஒரு மடம் கட்டணும்னு சொல்லி. பிருந்தாவனத்துல இருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான். அந்த இடத்துல கால்தா பீட்னு சொல்லி அவங்களுடைய மடம், ராமானந்தி ஹெட் குவார்டர்ஸ் மாதிரி. அங்கிருந்து பல இடத்துக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. சுத்தி எல்லா இடத்துலயுமே ராமானந்தீஸ், ராமானுஜாவுடைய இந்த இவங்க. ஆனா இந்த ஜெய்சிங்கோடைய ஜெய்ப்பூர்ல மட்டும் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் தான் கோவிந்த தேவ பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ராதா கோபிநாத் டெம்பிள்லயும் அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இது ராமானந்திகள் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. எல்லா கோவிலையும் நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்க, இன்று மட்டும் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவர் இருக்காங்க, இவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாளைக்கு அவங்க ராஜாவுகிட்டே வந்து, இந்த ராஜா ஜெய்சிங் கிட்ட வந்து, உங்க பூசாரிகள் எல்லாம் வந்து ராதாவும் கிருஷ்ணனும் சேர்ந்து சேவிக்கிறாங்களே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கே ரொம்ப பெரிய கேள்விகள்லாம் எங்களுக்கு இருக்குங்க. ஏன் ராதாகிருஷ்ணனை சேவிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி. அது இருக்கட்டும். ஆனா இந்த கௌடிய வைஷ்ணவர்கள்னு சொல்லிக்கிறீங்களே, நீங்களும் வந்து அந்த ராஜாவும் கௌடிய வைஷ்ணவர், ராஜா ஜெய்சிங்கும் இங்க இப்படி சொல்லிக்கிறீங்களே, நீங்க உங்களுடைய பாரம்பரியம் என்ன, உங்களுடைய சம்பிரதாயம் என்ன, எங்க உனக்கு கனெக்ஷன், நீங்க எல்லாம் வந்து பேசினா அது கரெக்டா, நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த கோவிலை வைத்து பூஜை செய்ய முடியுமா, எந்த சம்பிரதாயத்துல நீங்க வரீங்கன்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுங்க சொல்லி ராஜாவுகிட்டே கேட்கறாங்க. ஏன்னா ராஜாவுடைய மினிஸ்டர் அவங்க எல்லாம் கூட ராமானந்தீஸ். அப்போ அந்த ராஜா வந்து இந்த கேள்வி கேட்டதுலாம், நீங்க வந்து ஏதாவது சொல்லுங்க, நீங்க யாருங்க, உங்களுக்கு என்ன கனெக்ஷன், ஏன்னா 4 சம்பிரதாயம் தான் இருக்குங்க கலியுகத்துல. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், வாட் இஸ் இட், அண்ட் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், பிரம்ம சம்பிரதாயம். இது 4 மட்டும்தான் இருக்குங்க. நீங்க எந்த சம்பிரதாயத்துல ஒண்ணுமே புரியலன்னு சொல்லும்போது, அந்த ராஜா வந்து எனக்கு அது கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியல, நான் வந்து உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்துல சொல்றேன்னு சொல்லி, அவர் வந்து பல இடத்துக்கு பல மகந்த், பல பெரிய இந்த பூசாரிகள், இந்த மாதிரி லீடர்ஸ் கிட்ட எல்லாம், இந்த கோவில் அவர் மேனேஜ் பண்றதுக்கிட்ட எல்லாம் போய் கேட்டுட்டாரு, லெட்டர் கத்து எழுதி கொடுத்துட்டாரு, சொல்லுங்க இந்த மாதிரி கேட்கறாங்க. அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளவா சொல்லல, ஏன்னா அவங்களுக்கு சொல்ல முடியல இது எப்படி பேசுறதுன்னு சொல்லி. ஆனா ஒருத்தர் மட்டும் ஷியாமச்சந்திர வர்மான்னு சொல்லி இந்த ராதா கோபிநாத் கோவில்ல இருக்கிற பூசாரி, அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய பரம்பரைங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு மத்வ பரம்பரையில தான் அவர் வந்து ஆசிரியம் எடுத்திருக்காரு. அதனால நம்ம பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம்னு சொல்லிக்கிறோம். இப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் ராதாவும் கிருஷ்ணரும் சேர்ந்து, அதனால நாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன மாதிரி ராதா கிருஷ்ணரை சேவிக்கிறோம், இதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லி அவர் வந்து அவருடைய ரெகுலர் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாரு. இதை வந்து ராஜா வந்து இந்த ராமானந்தி இதெல்லாம் கேட்கறாங்களே, ஸ்காலர்ஸ் பண்டிதர்கள் எல்லாம் வந்து கேட்டாங்களே, அவங்க கிட்ட இதை படிச்சு கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இல்லை. இந்த மாதிரி நீங்க சொல்றது கரெக்ட் கிடையாதுங்க, சாஸ்திரோக்தமா சொல்லணும், சாஸ்திரத்துல இருந்து கோட் எடுத்து சொல்லணும், இதெல்லாம் பக்காவா உங்க ஆளுங்களை கூப்பிடுங்க, படிச்சவங்க பண்டிதர்கள் எல்லாம் கூப்பிடுங்க, அவங்க கூட எங்களுக்கு பேசணுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது ராஜாவுக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்ப இந்த ராமநந்திகள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்களெல்லாம் தூக்கி போடுங்க, நாங்க வந்து பூஜை பண்றோம், நாங்க வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இதுல வரோம், ராமானுஜ இதுல வரோம், நாங்க தான் பண்ணோங்க, இவங்க யாருன்னு சொல்லி கேட்கிற மாதிரி இது பண்ணி, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்ப ராஜா சொல்றாரு, அவருக்கும் பெருசா ஒண்ணும் சொல்ல முடியல. அவரு ராஜா, இந்த மாதிரி யாரா வந்து பேசலைன்னா நான் அவங்களுக்கே எடுத்து கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிலைமை வந்துருது அவருக்கு. இந்த மாதிரி பல பேர் கேட்டு இந்த இடம் இப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஃபைனலா ஒரு நாளைக்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவர் ரொம்ப பெரிய பண்டிதர், அவருக்கு நிறைய வயசும் ஆயிருக்கும், ஆனா அவரால்தான் இதை வந்து கரெக்டா உத்தரம் ஒரு மறுபடி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு கத்து எழுதுறாரு, அவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு, ஒரு கடிதம் எழுதி அங்க டெலிவரி பண்ணும்போது விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இதை தெரிஞ்சுக்கிறாரு. ஜோ, நம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்களே, நீங்க யாரு, உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி என்ன, நீங்க எங்க சம்பிரதாயத்துல இருந்து வரீங்கன்னு சொல்லி இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்களே நம்ம கிட்ட, 4 சம்பிரதாயத்துல இருந்து சொல்லுங்க எதுல இருந்து வரீங்கன்னு சொல்லி. அப்போ என்னால போக முடியலையே, எனக்கு வயசாயிடுத, என்னுடைய உடம்பு தாங்கிக்காத யாத்திரை செய்யறதும், எனக்கும் அவர் ரொம்ப வீக்கா இருக்கேன்னு சொல்லி அவருடைய சிக்ஷா சீடர் பலதேவ வித்யாபூஷனை கூப்பிட்டு
நீ போய் பேசு அந்த ராமநாதியர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லும்போது பலதேவ வித்யாபூஷன் குரு மகாராஜ் சொன்னா நான் போறேன். ஏன்னா குரு மகாராஜ் கிட்ட விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கிட்ட அதுக்கு முன்னாலே ராமானந்த கோஸ்வாமி கிட்டே அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருத்துக்கள் தெரிந்து ரொம்ப 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 அவருக்கு பிடிக்கிறது. அதனால அவர் நான் உங்ககிட்ட தீட்சா எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ராமானந்த கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்டவர் பலதேவ வித்யாபூஷன். ஆனா ராமானந்த கோஸ்வாமி சொன்னார், இல்ல நீ மத்வ சம்பிரதாயத்துல தீட்சாவும் எடுத்து சன்னியாசமும் எடுத்திருக்க, இது தப்பு, நான் அதை பண்ணக்கூடாது. அது பரவாயில்லையே, நீ இருக்கிற மாதிரியே இருந்து நீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாமே, நீ தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டியேன்னு சொல்லி, அது பரவாயில்லன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நான் தீட்சை கொடுக்க மாட்டேன், அது தேவையில்லை, எப்படி இருந்துக்கலாம்னு சொன்னவர். இந்த டைம் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கிட்ட அவர் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றாரு, ஒரு நைட்டு ஃபுல்லா அவங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, என்ன சொல்லுவீங்க அங்க, அவங்க என்ன கேட்பாங்க அவங்க கிட்ட இப்படின்னு சொல்லி, இது கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையை ரட்சிக்கணும், நீங்க அவங்களுக்கு கரெக்டா சாஸ்திரத்துல இருந்து சொல்லி கொடுக்கணும். நம்ம சாஸ்திரத்துக்கு அனுசாரமாக இந்த வைதிக சம்ஸ்காரத்துக்கு அனுகூலியமா நம்ம இந்த பாரம்பரியில வரும்னு சொல்லி எடுத்து காமிக்கணும். இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருத்துக்கள், சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சம்பிரதாயத்தை நீங்க காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பலதேவ வித்யாபூஷண ஃபுல்லா அவங்க 2 பேரும் ஆர்கியூமெண்ட் எல்லாம் என்ன வரும் என்ன வராது எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறாரு. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவருடைய பதில் சொல்றதெல்லாம் நல்ல எடிட் எல்லாம் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துடுறாரு பலதேவ வித்யாபூஷனுக்கு. பலதேவ வித்யாபூஷன் பண்ணிடுவாருன்னு சொல்லி விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ், நம்பிக்கை. ஜெய்ப்பூருக்கு போயிடுறாரு பலதேவ வித்யாபூஷன். விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கி அவர் ஜெய்ப்பூர் வரை போயிடுறாரு. ஜெய்ப்பூர்ல இவ்வளவு பெரிய பிரமாதமான இடம், ராஜ்புட் ராஜாக்கள் அவங்களுடைய இடம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். கோவிந்த தேவ தரிசனம் பண்றாரு. அப்புறம் ராஜாவை பார்க்க வந்திருக்காங்க. அவர் யாரு, ஒரு சன்னியாசி. ராஜாவை பார்க்கறதுல அவ்வளவு சுலபமா பார்க்க முடியாது. சரி, சன்னியாசி வந்திருக்காரு உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு, என்ன விஷயம் பார்க்கறதுக்குன்னு சொன்னா, அதுதான் அந்த ராமானந்தி பண்டிதர்கள் தான் கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்களே, அதை பத்தி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்னு சொல்லி, சரிங்கன்னு சொல்லி ராஜாவுகிட்ட சொல்லி ராஜா ஜெய் சிங்க பார்க்க வராரு. இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்துல நான் சில காரியங்கள் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்லி கோர்ட்ல சொல்றாரு. மாளிகையில ராஜா சிம்மாசனத்துல உட்காந்துருக்காரு, அவர் கூட மந்திரிகள் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நான் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்லும்போது, ஏன்னா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லி சொல்லலை, ஓப்பனா பேசணும்னு சொல்லும்போது சரி பேசலாமேன்னு சொல்லும்போது அங்கிருந்து ஒரு மந்திரி எழுதி சொல்றாரு, அவர் ராமானந்தி, இல்லைங்க நீ தனியா ராஜாவை பார்த்தேனா இந்த ராஜாவோடைய மனசை மாத்திடுவேன், நீங்க ராஜா கிட்ட பேசும்போது நான் அங்க இருக்கணும், நாங்கெல்லாம் எங்க பண்டிதர்கள்லாம் அங்க இருக்கணும், நீங்க என்ன பேசுறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு நாங்களும் கேள்வி கேட்கறதுக்கெல்லாம் நீங்க மறுபடி கொடுக்கணும், தனியா நீங்க ராஜாவை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி எழுந்திருந்து சொல்றாரு. அவ்வளவு தூரம் ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருந்தது இந்த கண்ட்ரோல் ராமானந்திகள். அதனால பலதேவ வித்யாபூஷன் ஒத்துக்கிறார், ஓ பண்ணலாமே நம்ம சொல்லி. அவர் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்காரு, விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்கு, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு, நான் கோவிந்த தேவ தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன், நமக்கு தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, அச்சிந்திய பேதா பேத தத்துவம், இதுக்கு மேல தத்துவம் நான் எங்கேயுமே பார்த்தது கிடையாது, சாஸ்திரத்துல வாசிச்சது கிடையாது, நல்ல கான்பிடென்டா இருந்தாரு. சரின்னு சொல்லி பண்டிதர்கள்லாம் வராங்க ராமானந்தி அந்த சம்பிரதாயத்திலிருந்து. இந்த இடத்துல இருந்து பலதேவ வித்யாபூஷன் மட்டுமே அவர் கூட இன்னொரு ஒரு சிஷ்யன் அனுப்புறாரு, விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய சிஷ்யர். இவங்க 2 பேருமே மட்டும்தான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி. பலதேவ வித்யாபூஷன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாலேயே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க, பேசணும்னா நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க, நீங்க யாரு இங்க பேச வரீங்க, இங்க இருந்து பேச வரீங்க, நீங்க யாரு, உங்களுக்கு என்ன அத்தாரிட்டி, என்னுடைய அத்தாரிட்டியை பத்தி நீ கேட்க தேவையில்லைங்க, நான் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருந்து தான் வரேன், ஆனா கூட நான் மத்வாச்சாரியருடைய சம்பிரதாயத்துல தீட்சை எடுத்திருக்கேன், மத்வாச்சாரியருடைய சம்பிரதாயத்துல சன்னியாசம் வாங்கிட்டேன், அதனால என்னை பத்தி நீங்க அத்தாரிட்டி கேட்க தேவையே இல்லை, ஏன்னா நான் மத்வ சம்பிரதாயத்துல இருக்கிற சன்னியாசி, உங்களுக்கு அதெல்லாம் நான் காமிச்சு கொடுத்துறேன் சொல்லி
அதனால என்னை பத்தி நீங்க கேள்வி கேட்க தேவையில்லை. கௌடிய வைஷ்ணவ பாரம்பரிய பத்தி நீங்க கேள்வி கேட்குறீங்க, அதுதான் நினைக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க. அதனாலங்க நீங்க எந்த சம்பிரதாயம், 4 சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பலதேவ வித்யாபூஷன் சொல்லி கொடுக்குறாரு. மத்வாச்சாரியருடைய சம்பிரதாயத்துல எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆசிரியம் எடுத்தாரு, மாதவேந்திர பூரி அந்த கனெக்ஷன், மத்வாச்சாரியர், பின்ன அவருக்கு கீழே வியாச தீர்த்தா, பின்ன அவருக்கு கீழே லக்ஷ்மிபதி தீர்த்தா, அந்த மாதிரி மாதவேந்திர பூரி, பின்ன மாதவேந்திர பூரியிலேருந்து நித்யானந்த பிரபு, அந்த மாதிரி மாதவேந்திர பூரிய சீடர்கள் அத்வைதாச்சாரியா, புண்டரீக வித்யாநதி, இவங்கெல்லாம் மாதவேந்திர போன தடவை நான் மாதவேந்திர பூரியோர் பேசும்போது இதெல்லாம் நான் சொன்னேன். மாதவேந்திர பூரிக்கும் மத்வ சம்பிரதாயில கனெக்ஷன், பலதேவ வித்யாபூஷனுக்கும் மற்ற சம்பிரதாயத்துல கனெக்ஷன், சைத்தன்ய மகாபிரபு மத்வ சம்பிரதாயத்துல ஆசிரிக்கிறாரு. இந்த மாதிரி மத்வ சம்பிரதாயத்துல கனெக்ஷன் எங்களுக்கு உண்டு. பிரம்ம மத்வ கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் சொல்லி நிரூபிக்கிறாரு. சரிங்க, நீங்க மத்வ சம்பிரதாயம்னு சொல்றீங்க, ஆனா மத்வாச்சாரியர் வேதாந்த சூத்ரா கமெண்ட்ரி கொடுத்திருக்காரு, அதை நீங்க உபயோகம் செய்யலாமே. உங்களுக்கு என்ன கமெண்ட்ரி இருக்கு? வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்கீங்களா நீங்கன்னு கேட்டுக்கிறார். இல்ல நீங்க மத்வ சம்பிரதாயத்துடைய மத்வாச்சாரியோடைய கமெண்ட்ரி, வேதாந்த சூத்திர கமெண்ட்ரி உபயோகம் செய்யறீங்களா? அதுதான் நீங்க செய்யறது கிடையாது. அதனால நீங்க என்ன கமெண்ட்ரி? பலதேவ வித்யாபூஷன் சொல்றாரு, அர்த்தோயம் பிரம்மசூத்ரானாம் பாரதார்த்த விநிர்ணய. இந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் போருமே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நேச்சுரலான கமெண்ட்ரி வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு. ஏன்னா அந்த வேதாந்த சூத்திரம் எழுதினவரே வியாசதேவர். அதே வியாசதேவர் தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதியிருக்காரு. அதனால இதோட கமெண்ட்ரி அதுல கிடைக்கலாம் சொல்லும் போது, இல்லைங்க, பாகவதம் எங்களுக்கும் தெரியும், பாகவதம் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை அது எங்களுடைய கமெண்ட்ரின்னு சொல்றது அது சரி கிடையாதுங்க. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல எல்லாருமே ஆச்சாரியர்கள் கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்காங்க. அந்த கமெண்ட்ரியை கொடுங்க. நீங்க தான் அச்சிந்திய பேதா பேத தத்துவம் எல்லாம் சொல்றீங்களே, அச்சிந்திய பேதா பேத தத்துவம் வழியாக வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு கமெண்ட்ரி எங்க நீங்க கொடுங்க. இல்லைன்னா நான் உங்ககிட்ட எப்படி பேசுறது? பேசவே தேவையில்லையா? இந்த மாதிரி ஒண்ணு சம்பிரதாயத்தை பத்தி கேட்டாங்க, இந்த சம்பிரதாயத்துக்குள்ள உங்ககிட்ட கமெண்ட்ரி இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டாங்க. இன்னொன்னு ராதாவும் கிருஷ்ணரும் சேர்ந்து ஏன் பூஜை செய்யறீங்க? ராதாவுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் கல்யாணமே இல்லையே. நாங்க லக்ஷ்மி நாராயண் பூஜை செய்யறோம். லக்ஷ்மிக்கும் நாராயணனுக்கும் இந்த கல்யாணம் நடந்திருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னைக்கு வேணா ராதாவை செப்பரேட்டா கிருஷ்ணரை செப்பரேட்டா பூஜை செய்யுங்க, ஏன் சேர்ந்து செய்கிறேன்னா அவங்களுக்கு கல்யாணமே நடக்கலையா அப்படின்னு இந்த கேள்வி கேட்கிறாங்க. இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறாருன்னா, கிருஷ்ணர் முழு முதல் கடவுள் கிடையாது, நாராயணன் தான் முழு முதல் கடவுள்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தில் எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்க. நீங்க ஏன் கிருஷ்ணர் முழு முதல் கடவுள்னு சொல்றீங்க? இந்த கேள்வியும் கேட்கிறார். இந்த மாதிரி பல கேள்விகளை அவங்க கேட்கறாங்க. அதுக்கெல்லாம் பலதேவ வித்யாபூஷன் ரொம்ப நல்லா மறுபடி கொடுக்குறாரு சாஸ்திரத்துல. அதனால அவங்க கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் ஆயிடுறாங்க அதுல எல்லாம். எஸ்பெஷலா உங்களுடைய சன்னியாசி பத்தி பேசினாங்க. நீங்க மத்வ சம்பிரதாயத்துல சன்னியாசி எடுத்திருக்கீங்களே, அதனால நீங்க யாருகிட்ட இருந்து சன்னியாசம் வாங்கினீங்கன்னு கேட்கும்போது பலதேவ வித்யாபூஷன் சொல்ல, பலதேவ வித்யாபூஷன் கூட அந்த ஆர்குமெண்ட் கூட வேற ஏதோ உங்களுடைய குருவோடைய இது பூரின்னு பேரு, ஏன் தீர்த்தான் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி என்னெல்லாமோ நிறைய ஆர்குமெண்ட் போட்டாங்க. ஆனா மெயினா பலதேவ வித்யாபூஷன் நாராயணன் எப்படி முழு முதல் கடவுள், கிருஷ்ணர் எப்படி நாராயணனுக்கும் மேல 64 குணங்கள் அவருக்கு உண்டு, நாராயணனுக்கு 60 குணங்கள் உண்டு, எப்படி அந்த 4 குணங்கள்னால கிருஷ்ணர் நாராயணனுக்கும் மேல அப்படின்னு சொல்லி சர்வ அத்புத சமத்கார லீல கல்லோல பாரதி அதுல்ய மதுர பிரேம மண்டித பிரிய மண்டல திரிஜகதா மானசாகர்ஷி முரளி கலகூஜித அசமனோர்த்வ ரூப ஸ்ரீ விஸ்மா பீத சராச்சர. பகவானுடைய இந்த 4 குணங்கள் நாராயணனுக்கும் இல்லை, விஷ்ணுவுக்கு இல்லை, தேவர்களுக்கு இல்லை, ஜீவஜாரங்களுக்கு யாருக்குமே இல்லை. அந்த 4 குணங்கள் அற்புதமான ஸ்பெஷலானது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு, ஷாமசுந்தர கிருஷ்ணருக்கு.
சர்வாத்புத சமத்கார லீலக்கல்லோல வாரதி. பகவான் கிருஷ்ணர் செய்யற லீலைகள் அது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். பிருந்தாவனத்துல எஸ்பெஷலி செய்த லீலைகள், அந்த மாதிரி லீலைகள் வேற யாருமே செய்தது கிடையாது. நாராயணனும் செய்தது கிடையாது. அதுல்ய மதுர பிரேம மண்டித்த பிரிய மண்டல. அவரை சுத்தி எப்போதுமே மண்டலம், பக்த மண்டலம் இருக்கும். எப்போதுமே அவருடைய பிரிய பக்தர் அவரை சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவரோட லீலைகள் எல்லாம் செய்துட்டு இருப்பாரு. மண்டித்த பிரிய மண்டல, அது அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. திரிஜகதா மானசாகர்ஷி முரளீகல கூஜித. அவர் இந்த புல்லாங்குழல விடுறது அது ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான இது. அந்த மாதிரி யாருமே செய்தது கிடையாது. அது ஃப்ளூட் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவர் அந்த புல்லாங்குழல அவருடைய சுண்டுல வைத்து அதை வாசிக்கும் போது இந்த உலகமே நின்னுடும். கோபிகள் எல்லாம் தலை கீழே விழுந்து ஓடி வருவாங்க காட்டுக்கு அவரை பார்க்கறதுக்கு. அந்த புல்லாங்குழலுடைய சத்தம் கேட்டு மான் எல்லாம் அப்படியே நின்னுடும். யமுனா நதி இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிற யமுனா நதி மேல் ஓட்டு போகும். பசுகள் எல்லாம் நின்னு, பசு குட்டி கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் பால், பசு ஓடிய இதுல இருந்து பால் சாப்பிடுறது நிறுத்தி அதை கேட்டுட்டு இருக்கும். காதெல்லாம் அப்படி வீங்கி நிற்கும். அந்த மாதிரி உலகமே நின்னுடும். உலகமே நின்னுடும். காற்றே நின்னுடும். செடிகள் எல்லாம் அப்படி, இலைகள் எல்லாம் அப்படி நிற்கும். அந்த மாதிரி புல்லாங்குழல் வாசிப்பாரு. திரிஜகதா மானசா கரிஷி, ஆகர்ஷணம் செய்யறது. எல்லாருடைய இந்த உலகத்துல உலகத்துல எல்லாருடைய மனசையும் ஆகர்ஷணம் செய்யுது அந்த புல்லாங்குழலுடைய சப்தம். முரளி கலகூஜித அசமனோர்து ரூப ஸ்ரீ விஸ்மாபீத்த சராச்சர. என்ன பிரமாதமான ரூபம் பகவானுடைய ரூபம். இந்த 4 குவாலிட்டிஸ் வேற யார்கிட்டுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி பலதேவ வித்யாபூஷன் ரொம்ப டீப்பா சொல்லி கொடுக்குறாரு நாராயணனை பத்தி. இதே மாதிரி சம்பிரதாயம் அதை பத்தியும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. கடைசியில இதுல மட்டும் மாட்டிக்கிறாரு. ஏன்னா வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு ஒரு கமெண்ட்ரி கிடையாதேன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லும் போது, சரி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுகிறாரு. இந்த மாதிரி பாகவதத்தை பத்தி சொன்னா, பாகவதம் எல்லாருமே வாசிக்கிறது உண்டு, நாங்களும் வாசிக்கிறது உண்டு, வைஷ்ணவர்கள் எல்லாருமே பாகவதம் வாசிச்சு அதை ரசிக்கிறது உண்டு. அது எங்களுடைய புத்தகம் கமெண்ட்ரி வேதாந்த சூத்திரத்துடன் சொல்லி இதுல உங்களுடைய கமெண்ட்ரி காமிங்கன்னு சொல்லும் போது இவர் சொல்லிடுறாரு, சரி நான் எடுத்துட்டு வரேன் கமெண்ட்ரின்னு சொல்லி. ராஜாவை கேட்கிறாரு, எப்படி கமெண்ட்ரி எடுத்துட்டு வருவேன், நீ இங்கிருந்து எடுத்துட்டு வருவேன், கமெண்ட்ரியே கிடையாதுன்னு சொல்லும் போது ராஜாவும் பலதேவும் சமைச்சா, ஆமா கமெண்ட்ரியே கிடையாது, ஆனா நான் எழுதி எடுத்துட்டு வரேன். எழுதி எடுத்துட்டு வருவீங்களா? 550 வேதாந்த சூத்திரத்துடைய சூத்திரங்கள் இருக்கு. அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியமும் எவ்வளவு பெரிய கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை என்ன 2-3 நாள் 4-5 நாள்ல எழுதுவேன்னு சொல்றீங்க? அதை எப்படி பண்ணுவீங்க? நீங்க ராமானந்தீசும் கேக்குறாங்க, அதை எப்படி பண்ண போறீங்க? நான் பண்ணி எடுத்துட்டு வரேங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. பலதேவ வித்யாபூஷனுக்கு ஏதோ ஒரு பிரேரணத்துல, ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ல, இல்ல நான் பண்ணி எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்றாரு. சரிப்பா நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன். ராஜா சொல்றாரு, இனிமே என்னால காத்துட்டு இருக்க முடியாது, இந்த ஒரு 4-5 நாள்ல நீ இந்த கமெண்ட்ரியை எடுத்துட்டு வரலனா ராமானந்தி இருக்காங்களே, இவங்க ராமானுஜாச்சாரியருடைய ஃபாலோவர்ஸ், அவங்களுடைய கொடியை நான் மேல ஏத்திடுவேன். அதே மாதிரி இந்த 4-5 நாள்ல நீ இந்த கமெண்ட்ரி எடுத்துட்டு வந்தேனா அது இவங்களுக்கு கரெக்டா கொடுக்கிற பதில் எல்லாம் கரெக்டா இதுல இருக்குன்னா, மோஸ்ட்லி அதுல இருக்கும், நீ எடுத்துட்டு வந்தேனா, பின்ன இவங்க கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாய எடுத்துக்கணும். இது 2ல ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி பலதேவ வித்யாபூஷன் அப்படியே நடக்கும்னு சொல்லி விடுதலை வாங்கிட்டு போயிடுறாரு. நேர போய் அன்னைக்கு கோவிந்த தேவியில சரணாகதி அடைஞ்சு, நான் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டேனே, நான் இதை செய்தே தீரும், சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆக நீ இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த, அதை நான் காப்பாற்ற வேண்டாமா? அந்த காப்பாத்துற சக்தி நீ தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சர்வா சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணும்போது கோவிந்த தேவோட கழுத்துல இருந்து அந்த மாலை கீழே இறங்கி விழுந்து அவருடைய கழுத்துல விழுறது, தலைமையில விழுத.
ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு இது நடக்க போறதுன்னு சொல்லி. அன்னைக்கு நைட்டு அவர் தூங்கும்போது கோவிந்த தேவ் வந்து சொப்னத்துல வர்றாரு. கனவுல வந்து, ஏன் நீ கவலைப்பட்டுக்கிற, 2-3 நாளா நான் வந்து ஒரே நாள்ல 2 நாள்ல முடிச்சிருவேன், நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உனக்கு, நீ எழுது. அந்த கமெண்ட்ரி, வேதாந்த சூத்திரத்துடைய கமெண்ட்ரி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், நீ கவலையப்படாத. எப்படி நான் பண்ணுவேன் 4-5 நாள்லன்னு சொல்லி ஏன் கவலைப்படுற, நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சொல்லிக்கிறார். நீ வெற்றி அடைஞ்சிருவ அப்படின்னு சொல்லி இந்த கனவுல இது பார்க்கும்போது பலதேவ் வித்யாபூஷன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறாரு. அடுத்த நாள் கோவிந்த தேவ் கோவிலுக்கு போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கி வேலையை தொடங்குறாரு. கோவிந்த தேவே சொல்றாரு கமெண்ட்ரி. கோவிந்த தேவே அவருக்கு கமெண்ட்ரி எழுதி கொடுக்கிறாரு. பாயத்து சொல்றாரு, இவர் எழுதிட்டே இருக்காரு. ஃபுல்லா 2-3 நாள்ல கம்ப்ளீட்டா கமெண்ட்ரி எழுதி முடிச்சிட்டாரு. முடிச்சுட்டு ராமநந்தி அந்த ராஜா கிட்ட போய் பாக்குறாரு. இந்தாங்க கமெண்ட்ரி சொல்லி அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. 2-3 நாள்ல எப்படி பண்ணீங்க இது கமெண்ட்ரின்னு சொன்னா, நான் பண்ணல, அந்த கோவிந்த தேவ தான் பண்ணாரு. அந்த கோவிந்த தேவ சொன்னதை நான் எழுதியிருக்கேன். என்னுடைய கமெண்ட்ரியோட பேரு கோவிந்த பாஷ்யம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ராஜா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. அந்த கமெண்ட்ரிய வாசிச்சு பார்த்து அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு எல்லாமே பிரமாதமா ஆன்சர். அதுல பலதேவ் வித்யாபூஷன் எழுதியிருக்காரு அவங்க கேள்வி பாரம்பரிய பத்தி, ராதாகிருஷ்ணருடைய குணங்களை பத்தி, எப்படி ராதாகிருஷ்ணர் வந்து பரக்கிய ரசத்துல இருக்காங்க, எப்படி கிருஷ்ணாவுடைய துவாரகா லீலால பல ராணிகள் கிருஷ்ணர் கூட ஸ்வக்கீய ரசத்துல இருந்தாங்க. ஸ்வக்கீய ரசம்னு சொன்னா அவங்க விவாகம் செய்து குழந்தைகள் எல்லாம் பிறந்து அவங்க ஒரு குடும்பம் மாறி அதுல கடமைகள் எல்லாம் உண்டு. அந்த இடத்துல ஸ்வக்கீய ரசத்துல கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவ்வளவா லீலைகள் எல்லாம் அந்த ராணிகள் கூட செய்ய முடியல. ஸ்வக்கீய ரசத்துல கடமைகள், குழந்தைகள், அதுவும் 16,108 மனைவிகள் கிருஷ்ணருக்கு. அதனால பலவிதமான இது அவரால் என்ஜாய் பண்ண முடியல. ஆனா பரக்கிய ரசம், விவாகம் செய்யாத உள்ள ரசம், அதுல வந்து ராதாராணி கூட 100% அட்டென்ஷன் ராதாராணி கொடுக்க முடிஞ்சது. அதே மாதிரி 100% அட்டென்ஷன் கிருஷ்ணனுக்கும் கிடைச்சது. அதே மாதிரி நீங்க ராதாராணிக்கு விவாகம் நடக்கலன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா கோப்பர்கள் இந்த விமோகன பிரம்ம விமோகன லீலா நடந்தது இல்லையா? பிரம்ம விமோகன லீலா நடக்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டிகளாகவும் அந்த கோப்பர்களாகவும் மாறிடுறாரு. ஏன்னா பிரம்மா வந்து இந்த கண்ணுக்குட்டிகளும் இந்த கோப்பர்களையும் எடுத்து ஒளிச்சு வச்சிடுறாரு எங்கேயோ. கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களாக மாறிடுறாங்க. அந்த 1 வருடம் ஃபுல்லா கிருஷ்ணரே கோப்பர்கள், கிருஷ்ணரே அந்த கண்ணுக்குட்டிகள். அந்த கண்ணுக்குட்டிகள் எல்லாம் வீட்டுக்கு போனோன்னு அவங்க அம்மா வந்து அவங்க நக்கி 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 ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ஷன் காமிக்கிறாங்க அந்த பசுகள் எல்லாம். கண்ணுக்குட்டி இந்த மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி. அதே மாதிரி கோப்பர்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய மகனுக்கு மேல இவ்வளவு எனக்கு ஸ்நேகம் பாசம் எல்லாம் எனக்கு தோணினதே கிடையாதே, இப்போ வந்து ரொம்ப எக்ஸஸா வருது கட்டி ஆலிங்கனம் செய்து அவங்களுக்கு வந்து பாலெல்லாம் கொடுத்து அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அனுபவிக்கிறாங்க. என கிருஷ்ணரே அந்த டைம்ல வந்து கரெக்டா கோப்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பெஸ்ட் இதுதான் கரெக்ட் டைம்னு சொல்லி விவாகம் நடக்கிறது. கோப்பர்களுக்கும் பல சின்ன கோபிகளுக்கும் அந்த டைம்ல ராதாராணிக்கும் விவாகம் கிடைக்கிறது. கோபிகளும் கோப்பர்களும் சேர்ந்துக்கிறாங்க. எப்படி? கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லாரும் கோபிகளுமே சேர்ந்து விவாகம் செய்யறாங்க. ஏன்னா எல்லா கோபர்களுமே கிருஷ்ணர். அந்த விவாகம் நடந்திருக்கு. அதனால ராதாகிருஷ்ணன் கல்யாணம் நடந்திருக்க, அதனால ராதாராணிக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூஃப். இந்த மாதிரி பல விதமான இதை எடுத்து எடுத்து காமிக்கிறாரு. அது பல சாஸ்திரத்திலிருந்து கொட்டேஷன்லாம் எடுக்கிறாரு. கௌதமிய தந்திரத்துல எப்படி ராதாராணி பத்தி சொல்லியிருக்கு, எப்படி ராதாராணி யாருன்னு கேட்டீங்களே நீங்க, அது எப்படின்னு அந்த ராதாராணியோட தத்துவம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ராதாராணி சகஸ்ரநாமம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. மகாதேவன் சிவன் அவரே வந்து ராதாராணியோடைய புகழ் சொல்லியிருக்காரு. ராதா கிருஷ்ண ராதா கிருப்ப கட்டாக்ஷான்னு சொல்லி, கிருப்ப கட்டாட்சன்னு சொல்லி ராதாராணியோட புகழ் சிவனே சொல்லியிருக்காரு. எதுக்காக நீங்க பாகவதத்துல பின்ன ராதாராணி பேரு இல்லைன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அவங்க.
அவ்வளவு பெரிய பக்தர், அவ்வளவு பெரிய இது கிருஷ்ணருக்கும் ராதாவுக்கும் சொன்னா, அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லும்போது ராதாராணிய பேரே எடுக்கலையே. சொல்லும்போது அதுக்கு காரணம் வேறங்க சொல்லி, சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து ராதாராணியோட பேரை எடுக்கவே இல்லை, தெரிஞ்சுதான் எடுக்கல. ஏன்னா ராதாராணிய பேரை வாயெடுத்து சொன்னா அவருக்கு அந்த ஞாபகம் எல்லாம் வந்துடும். விருந்தாவனத்துடைய கிருஷ்ணரும் ராதாராணியோட லீலைகளோட ஞாபகம் வந்து அந்த ரசத்தை அனுபவிக்க முடியாம, பாகவதமே சொல்ல முடியாம அவர் அந்த பாவத்துல ஏறி மயங்கியே விழுந்துருவாரு. அது தெரிஞ்சுதான் அவர் வந்து வேண்டாம், ராதாராணியை எடுத்து வச்சிருங்க, இப்ப பேசினா எனக்கு வந்து ஸ்டேபிளா இருக்க முடியாது, பரீட்சித் கேட்கிற கேள்வியெல்லாம் எனக்கு சொல்ல முடியாது, நான் வந்து வேற உலகத்துக்கே போயிடுவேன், அதனால அனயாராதிதோ பகவான். ஒரு கோபி வந்து மத்த கோபிகள் மாதிரி இல்லாம ரொம்ப ஸ்பெஷலா வந்து கிருஷ்ணரை சேவிச்சா. அனயாராதித்தோ, அனயானா மத்தவங்க, ஆராதித்தோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா, அது மட்டும்தான் சொன்னாரு. ராதான்னு வாயெடுத்து சொல்லாம அனயா ஆராதித்தோ அது மட்டும்தான் சொன்னாரு. இந்த மாதிரி அவங்க பல கேள்வி கேட்டாங்க. பலத்துக்கும் பலதே வித்யாபூஷன் நம்ம சாஸ்திரத்துல இருந்து எல்லா இடத்துல இருந்துமே நல்ல கொட்டேஷன் சொல்லி, ரொம்ப படிச்சவர், ரொம்ப பெரிய வைஷ்ணவ பண்டிதர், பக்தி துண்டு வழியாக எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா தோல்வி எடுத்துக்கிட்டாங்க. ராமானந்திகள் எல்லாம் சேர்ந்து பிரமாதம் பிரமாதம் அதி பிரமாதம்னு சொல்லி அவங்களே வந்து பலதேவ வித்யாபூஷ சரணாகத்தின்னு அடைஞ்ச, எங்களை நீங்க வந்து எனக்கு தீட்சை கொடுங்கன்னு கேட்டுக்கிறாரு. அவங்க எல்லாம் யார்கிட்ட? பலதேவ வித்யாபூஷன் கிட்ட. அப்ப அவருடைய பேரு வந்து அந்த ராஜா கொடுத்தது பூஷணம், பலதேவ வித்யா பூஷணம்னு சொல்லி பேரு கொடுக்குறாரு, டைட்டில். அப்பல இருந்து அவருக்கு வித்யாபூஷணான்னு டைட்டில். ஆனா அந்த கோவிந்த பாஷ்யத்துல கடைசியில பலதேவ வித்யாபூஷன் எழுதியிருக்காருன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் பூஷணன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா அந்த டைட்டில் வந்து இந்த கோவிந்த தேவுக்கு தான், அவர் தான் இந்த கமெண்ட்ரி எழுதினாரு, அவருக்கு தான் இந்த பூஷணம் அப்படின்னு சொல்லி கோவிந்த தேவுக்கு அந்த கிரெடிட் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அதுலயே எழுதியிருக்காரு. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்லோகம், அதை நான் வந்து தேடி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்ப்போம். வித்யா ரூபம் பூஷணம் ஏ பிரதாய கதிம் நித்யே தேனோ யோ மமுத்தரஹ ஸ்ரீ கோவிந்த ஸ்வப்ன நிர்திஷ்ட பாஷ்யே ராதா பந்துரங்கஹ சஜ்ஜியத். May Sri Govinda be all glorious. By his mercy, he revealed this commentary to me in a dream. The commentary revealed by him is especially appreciated by the highly learned, and as a result of this, I have been given the title Vidya Bhushana. But it is Sri Govinda who deserves all the credit. May that Sri Govinda, who is the dear life and soul of Sri Radhika, be all victorious. சொல்லி அவருக்கு கொடுத்த டைட்டில் பூஷணா சொல்லி திரும்பியும் கோவிந்த தேவிக்கே கொடுக்கிறாரு. அவருக்கு தான் இந்த கிரெடிட் எல்லாம் போகணும், அவர் தான் என்னுடைய கனவுல வந்து எல்லாம் டிக்டேட் பண்ணாரு, நான் எழுதினேன், நான் ஒன்னும் பண்ணல, இது கோவிந்த பாஷ்யம், பலதேவ பாஷ்யம்னு நான் எழுத சொல்லல, இது கோவிந்த பாஷ்யான்னு சொல்றாரு. அப்பல இருந்து அந்த கோவிந்த பாஷ்யம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. அச்சிந்திய பேத ஆபேத தத்துவம், சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருத்துக்கள், அது வழியாக வேதாந்த சூத்திரத்துடைய கமெண்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கோவிந்த பாஷ்யம் படிக்கலாம். ஆனா நீங்க பாப்பீங்க இஸ்கான்லயும் எங்கேயும் இதை பத்தி யாருமே பேச மாட்டாங்க. இது வந்து வாதம்க்கு வருவாங்க. மற்ற வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருந்து நீங்க யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருலாம் கேட்கறவங்களுக்கு இதை கொடுத்துருவோம், கோவிந்த பாஷ்யம். பலதேவ வித்யாபூஷன் ரொம்ப பிரமாதமா அதை வந்து ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஆன்சர் கொடுத்திருக்காரு. இந்த மாதிரி கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை சுரக்ஷமா காப்பாத்தினது வந்து அந்த பலதேவ வித்யாபூஷணர். ரொம்ப 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 பெரிய ஒரு சேவை செய்தாரு. பல டைம்ல பல பேர் இதை செய்திருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இதை தொடங்கினாரு, இனாகிரேஷன் பண்ணாரு, கலியுக அவதாரம், அந்த ஸ்வயம் முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணரே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் வந்து கிரந்தங்கள் ஒன்றும் எழுதல, கோஸ்வாமிகளுக்கெல்லாம் உபதேசம் கொடுத்தாரு. பல கோஸ்வாமிக்கு பல உபதேசம் எல்லாம் கொடுத்து பல கோஸ்வாமிகளுடைய கிரந்தங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து 2வது தலைமுறை நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர், ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா, ஷாமானந்த பண்டித், அவங்க வந்து முதல்ல புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த கதையை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க முன்னால.
அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்பியும் பலதேவ வித்யாபூஷன் வந்து இதை மேல ஏத்தி வச்சாரு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர். அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு டார்க் பீரியட். நம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் திரும்பி கீழே வந்து எல்லாருமே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நீச்சமா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து அதை திரும்பியும் புனருதாரணம் செய்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை இவங்க கூட எல்லாம் சரி இது பண்ணி அந்த டைம்ல வேற மாதிரி போட்டி. என்ன அபசம்பிரதாயங்கள், அவுல் பவுல் கர்த்தபேஜா கௌரங்க நகரி, இந்த மாதிரி பல பல அபசம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கௌடி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு கெட்ட பேரு. அதை வந்து சரிப்படுத்தினது வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர். அந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர் முடிஞ்சவர் அவருடைய மகன் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், அப்புறம் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். இந்த நவீன காலத்துல கலியுகத்துல இந்த நிலைமையில எப்படி இந்த சாஸ்திரத்துடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லி ரொம்ப சுலபமா அதை எழுதி, அதே பலதேவ வித்யாபூஷனுடைய இதை வந்து கண்டென்ஸ் பண்ணி நீட்டா எழுதி, அதே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய கமெண்ட்ரி பாகவதத்துல எல்லாம் வந்து அவர் பிரமாதமா எழுதி பாகவதத்தை கமெண்ட்ரி எல்லாம் கொடுத்து, இதே மாதிரி கோஸ்வாமிகளுடைய கிரந்தங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எழுதி ஆங்கிலத்துல நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், பக்தி ரசாமிருத்த சிந்து, உபதேசாமிருதம், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த மாதிரி பல புஸ்தங்கள் எல்லாம் அந்த கோஸ்வாமிகளோடையும் எல்லாத்தையுமே எழுதினார் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். பகவத்கீதால நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கும் அப்புறம் ஒரு பேஜ்ல எழுதியிருக்கோம், இந்த பகவத்கீதாவை வந்து நான் பலதேவ வித்யாபூஷனுக்கு ஒப்படைக்கிறேன். அவர் ரொம்ப பிரமாதமா கோவிந்த பாஷ்யம் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாப்பீங்க. அங்க டெடிகேட்டட் டு பலதேவ வித்யாபூஷன் who so wonderfully gave us the கோவிந்த பாஷ்யா நீ எழுதியிருக்கோம் பகவத்கீதால. ஏன்னா பலதேவ வித்யாபூஷன் தான் பகவத்கீதாவுக்கும் கமெண்ட்ரி எழுதினார், கீதா பூஷணா சொல்லி ரொம்ப பிரமாதமா எக்ஸ்பிளனேஷன் கீதாவுக்கு. பின்ன பிரமேய ரத்னாவளின்னு சொல்லி இன்னொரு கிரந்தம் எழுதினாரு. பின்ன திரும்பியும் வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு அந்த கமெண்ட்ரி, பின்ன உபனிஷத்துக்கு கமெண்ட்ரி, பலதும் எழுதினாரு புஸ்தகங்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் பலதேவ வித்யாபூஷன் தான் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு ஹெட்டா இருந்தாரு பல வருடங்கள். அதுக்கப்புறம் கடைசியில அவர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டாரு. போகும்போது அந்த ராஜ்புட் ராஜா வந்து பிரதாப் சிங்கா, அவர் பேர் தெரியாது எனக்கு, பிரதாப் சிங் நினைக்கிறேன், அவர் வந்து அவரை பத்தி எழுதினாரு. இந்த மாதிரி கௌடி வை சம்பிரதாயத்தை வந்து எங்களுடைய ராஜா பரம்பரையிலையும் நாங்க பார்த்திருக்கோம், அவர் என்ன மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாரு, அவர் விட்டுட்டு போயிட்டாரு நமக்குன்னு சொல்லி அவரை பத்தி எழுதி அவருடைய திரோபாவ் மகோத்சவத்தை ரொம்ப பெருசா கொண்டாடினாங்க, ரொம்ப பெருசா கொண்டாடினாங்க. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம கோயில்ல இந்த மாதிரி பிரசித்தமான கௌடி வைஷ்ணவ ஆச்சாரிகள் அவங்க செய்த ரொம்ப பிரமாதமான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து காமிச்சு அந்தந்த நாள்ல அவங்களுடைய திரோபாவ மகோத்சவம், அவங்களுடைய ஆவிர்பாவ மகோத்சவத்துடைய டைம்ல அவங்களுடைய ஸ்மரணத்துல அவங்களுடைய காருண்யம் நமக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை செய்துக்கலாம்னு சொல்லி கோவில்ல ஃபுல்லா சுத்தி கர்ப்பகிரகத்தை சுத்தி பல இடத்துல எல்லாமே இந்த கௌடிய வைணவ ஆச்சாரியர்களுடைய விக்கிரகங்கள் எல்லாம் உண்டு. பலதேவ வித்யாபூஷனுடைய விக்கிரகம் உண்டு. நம்ம கோவில் நிர்மாணம் செய்யும் போது அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த கோயம்புத்தூர் வாசிகளும் ஈரோடும் திருப்பூரும் சுத்தி மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே உங்களுடைய காருண்யம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி பூர்வ ஆச்சாரியர்கிட்ட நம்ம வந்து பிரார்த்தனை செய்துக்கிறோம். இந்த கோவில் நிர்மாணம் நடக்கணும். நீங்க சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர், அந்த உத்தமமான பரமஹம்ச பாகவதர் இந்த உலகத்துக்கு எல்லா இடத்துலையுமே பிரவச்சிருக்காரு. அதனால அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு அவங்க வந்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு ரொம்ப பிரமாதமா வாழ்ந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லி பாகவதத்தை வாசிச்சு பகவத்கீதாவை வாசிச்சு அவங்கெல்லாம் தூய பக்தி அடைஞ்சு திரும்பியும் கோலோக விருந்தாவன் வைகுண்ட வாசிகளாக போகணும்னு சொல்லி இந்த நிர்மாணம் செய்யறது. இது சாதாரணமான நிர்மாணம் கிடையாது. இந்த ஆச்சாரியர்கள்லாம் விரும்பினது அதுதான். பலதேவ வித்யாபூஷன் வந்து ரொம்ப பெரிய அந்தந்த டைம்ல அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் செய்திருக்காங்க. அந்த டைம்ல வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருந்துதான் இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டாங்க, இந்த டைம்ல நம்ம அசுரர்கள் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணுவாங்க, நீங்க சொல்றதெல்லாம் தப்புன்னு, கடவுளை ஏன் பூசாரி பண்ற, என்னையா கல்லு விக்கிரகல வச்சு பண்ற, மத்தவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது,
யாருக்குமே கலியுகத்துல. இந்த டைம்ல வேற மாதிரி சேலஞ்சஸ் நமக்கு. அதனால அந்த பூர்வ ஆச்சாரியர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு தேவை. ஓம் தத் சத். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, பலதேவ வித்யா பூஷன் மகாஷாய் கி, நித்தாய் கௌர பிரேமானந்தே. 7 மணிக்கு இன்னொரு ஒரு செஷன் இருக்கிறதுனால ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. Right on the dot. I have finished. I think, were you also hearing the lecture? In Tamil, was it Tamil? Were you also hearing the class in Tamil? Yeah, just for the past couple of minutes. I didn't know what you were saying, but it sounded great. Well, I'm speaking about Baladeva Vidya Bhushan. We have dedicated this Purushottam Adhikamas to a series of lectures on our great Vaishnava, Gaudia Vaishnava Acharyas. And today is the last day of it. Many senior devotees have been giving, and I've been asked to give in the Tamil lecture. So I finished that in time. Yes, man. Welcome. Welcome. Thank you, Maharaj. Good to see you. Vancha kalpadrubhyascha, kripa sindhuvascha, patitana pavanebhyo namo namaha. Welcome. Jai. Thank you. So welcome to His Grace Sureshwar Das Adhikari Vanachari. I'm sorry. Vanachari. So moved on. Welcome. I'm switching over from Tamil to English now. So we like to welcome His Grace Sureshwar Das Vanachari again. We had the wonderful opportunity last week to hear from him sweet pastimes of Srila Prabhupada and realizations from it. And we hope that all of you are eager to hear again Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada's wonderful pastimes. Today, he's dedicating the whole series to de-installation pastime. And I think you're going to hear about that. And as I mentioned shortly, Sureshwar Das Prabhu is a wonderful devotee, a disciple of Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, our founder. And he is very accessible. I found him to be one of those persons who is open-armed, ready to receive at any time, any questions, and very accessible to me, at least in my experience. And you can freely speak with him all those wonderful things that you always thought are a controversy inside your head. And he comes out with crisp and crystal clear, simple answers due to his very good understanding of the Leela of Prabhupada, the mission of Prabhupada, and the wonderful teachings and books of Srila Prabhupada. So without much ado, I would like to call upon His Grace Sureshwar Das Vanachari. Hari Bol. Hari Bol. Thank you so much, Maharaj. I hope I can say something worthy that Prabhupada will be pleased with today. So, yeah, it's good to be back in your Coimbatore virtual Sangha. Bhaktivedanta Academy, you call it, yeah? We have Academy also, and today everybody is joining, Academy and congregation members and many others. Okay. Mostly a lot of them whom I've done courses for, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav. I do a Gita Life course for newcomers. And all of them are here, all sorts of people. Right. So last time I shared with you all, the events surrounding my initiation by Srila Prabhupada in July 1971. In September 1972, after celebrating Janmashtami Vyasa Puja in New Vrindavan, Prabhupada traveled to Dallas, Texas, where His Divine Grace installed and named the deities Sri Sri Radha Kalachandji, the blackish moon-like Lord of Radha. Like sage Narada, Srila Prabhupada traveled everywhere to rescue fallen souls. On Saturday, September 9th, Prabhupada landed in Dallas, where his American Airlines jet touched down on the tarmac at Love Field. Immediately, the temple leaders ushered him into the airport's VIP room for a press conference. Quickly, Prabhupada mounted a makeshift Vyasasan
And without any preliminaries, he announced, "So there are 3 ways to fly." Lesson 1, being a pure devotee, Srila Prabhupada was spontaneous and unpredictable in his service to the Lord. Often he would begin by saying, "Hare Krishna," or "Ladies and gentlemen," but this time, having just gotten off an airplane, he skipped all the greetings and began with, "So there are 3 ways to fly." We were spellbound. A well-dressed reporter from the Dallas Morning News stood next to me holding a notepad, her pen poised to catch Prabhupada's next words. Quote, "Mantra, pigeon, and machine," unquote. To Prabhupada's serious disciples, this kind of pronouncement, however exotic, sounded perfectly normal and absolutely true. But to a snappy reporter like the lady standing next to me, it was material for the evening news. Sensing a story, she carefully spelled Prabhupada's words on her notepad. M-A-N-T-R-A, P-I-G-E-O-N, M-A-C-H-I-N-E. I was standing right next to her, so I was looking over her shoulder and looking what she was writing. Quote, "Formerly," Prabhupada continued, "certain kinds of pigeons were trained to carry people from one place to another. And mantra, simply by vibrating a certain mantra, yogis would dip into the Ganges and travel thousands of miles in a moment." Suddenly, the reporter interrupted with a question. "Were these ways of flying more efficient than today's jumbo jets?" "Oh, yes," Prabhupada replied. "For one thing, there were no..." Prabhupada leaned over toward Satsrup Maharaj. "How you say? Jack-highs?" "Hijacks, Prabhupada, hijacks." As Prabhupada was well aware from the news, a Palestinian terrorist group had recently broken into the Olympic Village in Munich, Germany, and murdered the entire Israeli Olympic team. To escape the police, the terrorists had hijacked an airplane, the first ever, quote, skyjacking. Prabhupada leaned back into the microphone and declared with a twinkle, "Yes, there were no hijacks." Lesson 2. From his early days publishing Back to God in India, Srila Prabhupada liked to use current events to preach Krishna consciousness. In his early 1960s preface to the Bhagavatam, Prabhupada referred to a border dispute between India and China, a dispute that continues today, owing to both countries' false sense of ownership over land that belongs to God. The same Prabhupada who liked to brag how his disciples had given up mundane media for the higher taste of Krishna consciousness also showed us how to use the same media to expose the foolishness of materialism and glorify the Lord. Not to be outdone, however, the reporter shot back, "Well, Swami, if you know all these ways to fly, then why did you fly American Airlines today?" Without missing a beat, Prabhupada smiled and gestured to the reporter with charming eyes. "To be one with you." Disarmed, the lady turned to me and loudly whispered, "I like that man." Lesson 3. Srila Prabhupada had an uncanny ability to say the right words at the right time to anyone, even if the person was aggressive. In this case, he embraced the lady's challenge
and won her over with love. To be one with you. Love Field remains today. That was the name of the airport where Prabhupada landed, Love Field. Love Field remains today, forever blessed by Prabhupada's love for Krishna and for all of us. As Prabhupada's followers, we shouldn't imitate him, but we can certainly follow him by always looking for opportunities to share Krishna consciousness according to the times, places, and people we meet. That was one of Prabhupada's mystic powers as a pure devotee of the Lord. He had all mystic powers, so he knew the psychology of the person just by looking at the person's eyes, practically. After the press conference, myself and another brahmachari rode back to the temple in an old, slow school bus in poor repair. By the time we reached the Dallas temple, Srila Prabhupada was already in the temple room, addressing the devotees, many of them children in ISKCON's first Gurukula. I was about to enter the temple room when, way down the end of a long hallway, I spotted Prabhupada's orange canvas shoes. A thought flashed through my mind. Lotus feet. I sprinted down the hall, slid on my belly till my nose was touching the back of Prabhupada's shoes, and I inhaled. A heavenly fragrance confirmed my thought. Lotus feet. During the 3 days after Srila Prabhupada's arrival, he had many pastimes with the Gurukula teachers and students, but since I didn't personally witness them, I will only tell you about one incident I observed after Prabhupada had given the Bhagavatam class one morning on a famous second canto verse about blind materialists. Quote, those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society, O Emperor. As Srila Prabhupada walked from the temple to his quarters, he crossed a small courtyard where a stout oak tree had once stood, now survived only by its massive stump. Prabhupada approached the stump, his face filled with alarm. When he demanded to know why the tree had been cut down, a local manager explained that since one of its large branches had been leaning against the building, they thought the tree might damage it. Prabhupada shook his head in disgust. Quote, you Americans have only one qualification, he said. Money. If you don't like something, you cut it down with your money, he continued, pointing to the wood shavings and sawdust a chainsaw had left around the stump. He looked at us all sternly, then walked on, muttering the last line of the day's verse under his breath, Griheshu Grihamedhinam, which means materialistic householders. His look and utterance included us, his would-be followers, in Shukadeva Goswami's indictment of blind materialists. Lesson 4. Although Srila Prabhupada had mercifully picked us up from sinful life and was grateful for our helping him in his mission, when we strayed, he didn't hesitate to point out our materialistic tendencies to save us from a dark destiny. In Vrindavan, where Prabhupada had lived, temples honored the sanctity of all life, including trees. When he later supervised the construction of the Krishna Balaram Mandir, Prabhupada would stop the devotees from cutting down a large tamal tree in the courtyard, pointing out that the rare tree was associated with the pastimes of Srimati Radharani. Life comes from life, ultimately from Krishna. On the day of the deity installation, Srila Prabhupada initiated several devotees with a fire sacrifice in the temple room. Amid the crowd,
I sat about 10 meters and 45 degrees to the left of His Divine Grace, who was at home on the Vyasasana, chanting verses from the Brahma Samhita. I know he was chanting the Brahma Samhita because I saw Prabhupada was moving his lips, and he wasn't singing anything in sync with the sacrifice. So I snuck around by his Vyasasana, and I heard him singing in a beautiful voice, beautiful melody, the Brahma Samhita verses. And then I went back to my place. Suddenly, Prabhupada wanted something for the sacrifice. His eyes searched the room for help. I understood he wanted something, but I was so happy to be in his presence, all I could do was grin. Then his glance fell upon me. It was the kindest glance in the world. It said, "You are an idiot." My grin widened. Jai, I am an idiot. You love me, Srila Prabhupada, and I am an idiot. Jai. Lesson 5. Even when Srila Prabhupada was displeased with us, as he was with the devotees who had cut down the oak tree, and then with me for being foolish, because his main mood was compassion, we always felt his love. I regret I was so foolish that day that all I could do was grin like an idiot. I try to be a little useful to Prabhupada now, so that someday he may be pleased to take me to him. So we're getting pretty close actually to the end of this rather short lesson. So Prabhuji, you might be thinking about questions and comments you'd like to make after I finish. After the initiations, Prabhupada descended the Vyasasana, and everyone turned toward the deity curtains on a stage, anticipating the inaugural arti. This temple at that time, it's since become completely renovated and beautified, but it was a former church. And in one building was the church, and then it was connected by a walkway. And we were actually in the part of the complex that had been a basketball court. It was just a long, long basketball court, and then and also it was used as a meeting hall. So there was a stage, probably where the minister, the Baptist, it was a former Baptist church, Southern Baptists. And so the minister would give a sermon from a stage. So we kept the stage. And it was time for the inaugural arti. The conch blew, the curtains parted, and there stood Sri Sri Radha Kalachandji, their brilliant marble forms fairly leaping from a background of plain white sheets. We gasped and gasped again when beside the altar, we saw a figure in saffron bent over the Achman cup. Srila Prabhupada. So even though it was a very crude kind of arrangement, because the walls were just cement block, pale green cement block, and we had no idea about backdrops or, Shringar and Alankar and all these things. It was just to cover the green cement blocks, which were the walls of the meeting hall. The devotees had just put up plain white sheets as just some backdrop. So the deities, especially this deity, Kalachandji, he's very large. He's a Texas size. He's big, brawny, blackish deity. And then there's a very petite white marble Radharani next to him. So those deities, they just zoomed out of the background. They were just a stunning sight. And they hardly had any clothes. They were just draped with a few pieces of cloth. But that's how it was in those days. It was very, very simple, very primitive even.
So there's Prabhupada on the stage, and he's doing Achman to offer the arati. His Divine Grace was preparing to offer the first arati. From start to finish, our eyes flew from Prabhupada to the deities and back again. To this day, every time I offer arati, I think of Prabhupada offering this arati. Every move, so deliberate, so loving, so completely focused on Sri Sri Radha Kalachandji. When Srila Prabhupada offered the water, something happened, something we had never seen before. After offering to the deities, His Divine Grace walked with the water conch to the front of the stage, poured the water into his right lotus palm, and started flinging it out to us below. We leapt high like little birds, catching the life-giving drops in our mouths. Quote, the spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy. Just as the cloud pours water on the forest fire to extinguish it, so the spiritual master extinguishes the blazing fire of material existence. Again and again we leapt, as if in slow motion, drinking the drops I now feel again in this meditation. Yes, I'm still an idiot, but I'm hopeful. Dear devotees, let us continue to drink and catch and distribute the mercy drops of Srila Prabhupada's instructions till our last breath. At the top of our leap, as our bodies drop, let us follow His Divine Grace upward and out of this world, bringing with us as many fortunate souls as we can. I can wish no better fortune for anyone. So that is the short lesson. Thank you for listening. And I will now be very happy to receive your questions and comments. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Maharaj. So, Madhugopal. Hare Krishna, Sureshwar Prabhu. It had been a delight and it is always an honor to be part of your session, and especially on Srila Prabhupada. When you speak, you take us way back to each one of those action, and we are very, very grateful to you, Prabhu, for doing this session. Our humble gratitude to you. Prabhu, the question follows. Prabhu, when you narrate this wonderful, sweet pastimes, we become too small, and our appreciation to Srila Prabhupada and his contribution looms large in front of us. We can't stop us wondering, when you were personally there to serve Srila Prabhupada, an individual who came to this world to lead everyone back home, back to Godhead, and you had that world of opportunity, the privilege to be next to him, serve him. And were you in anxiety, Prabhu, we could have done better, we could have arranged this better, we are just handful of people. Were you thinking, Prabhu, we were the chosen one, it could have been anybody else, but I was doing it. It's a huge privilege. How could you resist such a feeling, Prabhu? Can you please humbly share with us? I think I may have shared, Madhugopal Prabhu, how when Prabhupada was walking among us, I really kept my distance because I was afraid of committing offenses, and I was in a younger body, and I was more attached to sense gratification then. So now that I'm older, 50 years later, I'm not as afraid of Prabhupada as I once was, because just by trying to follow his Vani Prabhupada, the eternal vibration of Srila Prabhupada, I feel closer to him. And so if you've seen Memories, the Memories series, the Following Srila Prabhupada series, there are so many books.
by devotees about what it was like to be walking in Prabhupada's presence. Most devotees, most of us only had that distant kind of relationship. But those who were close to Prabhupada physically, it was a challenge to stay devotional and not be familiar, because that's the tendency of the conditioned soul. The familiarity breeds contempt, because if you're not careful, being so close to Prabhupada as he's going through his, traveling and daily routines, and you might think, well, Prabhupada's eating, I'm eating, Prabhupada's brushing his teeth, I'm brushing his teeth, all these things that human beings do. So it was a challenge for those devotees, those few devotees who did have such close vapu association, to stay in a mood of awe and reverence, which is what the disciple has to have. Harishari Prabhu tells that when he was traveling with Prabhupada, he always was aware of that, but sometimes out of a desire to protect Prabhupada from people who were trying to make too many demands on his time, he would speak up, and sometimes he would disagree with Prabhupada about what he should do, because he thought it would be too much for Prabhupada. So Harishari tells how he remembers one time he really crossed the line, because Prabhupada wanted to do some preaching engagement, and Harishari kept arguing, this is too much, your health is not strong now, Prabhupada. And then Harishari said when he objected one time too many, then Prabhupada just put up his hand and said, enough. And all of a sudden Harishari remembered, oh, I'm the disciple. I can't order the guru. So those who were more advanced, yes, they were in a position, if they were close to Prabhupada, they were in a position to arrange things. Yeah, they always wanted to do things better. But unfortunately, you're looking and hearing from someone who I was just too dumb, too scared, too much of a grinning idiot like I was in that incident to say much about that. But now we have an opportunity always, whatever generation we are, whatever God family we're in, whatever part of the world we're living in, to make our offering to Prabhupada better. Because as I always say, our core identity is shared. We all have the same core identity, regardless of who our Shiksha and Diksha gurus are. We're all followers of our founder Acharya, Prabhupada Anugas. So by following Prabhupada's life teachings, mood, and mission, by availing ourselves of his presence in so many situations, morning walks, room conversations, his books, of course, then we actually get to know Prabhupada, and we get to know how he wants us to do things. So we always have that opportunity to improve. But you're not looking at someone who was that close to Prabhupada that I was thinking like that then. No, I was just thinking, how can I keep from committing offenses? And we should always feel like that too. But there's so much more on the positive side. How can I make the offering better? So we can all think like that in our daily lives. Thank you for the question. Very kind of you, Sureshwar Prabhu. We seek your blessings and empowerment to serve better Srila Prabhupada. May I humbly request others to unmute and seek their clarification in an aligned way. I repeat, if anybody wants any clarification, doubts to be asked, they can unmute their mic and ask their questions. Since we have quite a bit of time,
if no one's asking at the moment. There's a whole drama around that installation of Radha Kalachandji. I didn't even bring up because I was not in the room when the drama happened. So before I launch into the drama, are there any questions pressing, or should I tell more? Okay. I would just like to together remember. Perhaps you remember this person, Joshua Green. He wrote of Prabhupada's visit in France. Joshua Green. Yes, I know Yogeshwar Prabhu, my godbrother. But Prabhu, what does that have to do with the subject at hand? What I mean to say is, Prabhupada's pastimes in so many places has been written so personally. You feel like you are already there with Prabhupada, observing all that. And then with Ranchod Prime, England is one of the most beautiful places. All these books, they bring us very, very close to Prabhupada. So I was able to see that how you felt at the same time close to him, at the same time keeping your distance. So I'm very happy to share those memories of the book. Thank you. Okay, Prabhu. Yeah, thank you. Those people like Ranchor in England and Yogeshwar in France, I mean, they really had an opportunity to do some very close personal service for Prabhupada. I'm just a fly on the wall compared to them. So if you've read Yogeshwar's Swami in a Strange Land, it's an amazing book. In fact, it was so amazing that I told Yogeshwar, look, this is a wonderful update for the 50th anniversary for ISKCON and for Prabhupada leaving India for America. But there's so many mistakes. There were so many editorial mistakes there. So I said, if you don't mind, Yogeshwar Prabhu, I'd like to go through the entire book and tell you and point out the mistakes for the reprint. We can fix them. And he said, yes, I noticed that too. So let's do it. So we did that. And I'm happy to say the mistakes were fixed on the reprint. But let me just tell you the drama that happened. And this is the drama that most people associate with this installation. Before the installation, like Prabhupada arrived in Love Field on September 9th, 1972, and he had that press conference. And then the next day, the deities were, let me think now. No, they weren't brought to Prabhupada, but Prabhupada heard that the deity, especially Kalachandji, had been repainted by a lady devotee, a Vaishnavi. And it was Prabhupada himself who had arranged that Kalachandji be shipped. I believe he was in Jaipur. He was a very old deity. He had been found by, I believe, my god sister Kaushalya and Malati. And he had been standing in a museum. So Prabhupada said, yes, this is a wonderful deity. So he had Kalachandji shipped to America. But then when, just before Prabhupada came for the installation, he heard that a god sister of mine had repainted Kalachandji. And Prabhupada was furious. He didn't want the deity repainted at all. So he called her in, and she's like a 19, 20-year-old girl. She's an artist. And Prabhupada is just furious. And she's like trembling. And he said, why have you done this? Who told you to do this? And all she could say was the name of another artist in Los Angeles, a famous ISKCON artist of the day. She kept saying his name. And Prabhupada said to her, I'm your spiritual master. I'm right in front of you. And you're telling me so-and-so has told you. And I'm telling you, this is completely nonsense. It's unauthorized. And on and on and on. And she was just disintegrating right in front of Prabhupada's eyes. She was going to pieces. She couldn't even speak. She was just crying, and she thought her life was finished. She wanted to go commit suicide and all of this.
And then Satsvarup Maharaj walked in. Satsvarup Maharaj was the GBC and for the Gurukula and for the Southwest, or for the South in America, or Southwest, yeah. So he explained, or he started to take part of the blame. He said, well, actually, Srila Prabhupada, I'm in charge here. I didn't even know about this, but I should have known. So it's not just so-and-so's fault. So Prabhupada was a little pacified that the lady wasn't completely just to blame. So then he said to her, so what are you going to do about it? What are you going to do? And this is on the eve of the installation. It's supposed to happen the next day. So my god sister, her name is Janava Devi Dasi. She said, well, I could call, and then she mentioned the artist, Bharadraj, famous ISKCON artist. Many of the paintings in Prabhupada's books were done by Bharadraj. I could call Bharadraj and ask him how to restore the paint to its original form, original condition. And Prabhupada said, yes, do it. So she did. She called Bharadraj and she removed the new paint and she restored the old paint. It took her all night. And then in the morning, it was still drying even. And Shyam Sundar, who was Prabhupada's secretary at the time, told Prabhupada that the artist didn't know if the paint was going to be dry for the installation. And so Prabhupada said, well, this is nonsense. Pack our bags, Shyam Sundar. We're leaving. These people aren't ready for this. So there's Shyam Sundar already making, he's dutifully making arrangements to leave, for Prabhupada to leave, just on the brink of the installation. It's like and we keep hearing things. All we rank and file devotees were hearing was, Prabhupada's furious and he's not going to install the deities, but now Prabhupada's seen a way to do it, but now he's leaving again. It was like back and forth. We were like yo-yos. Our heart was like yo-yos. We were just, we didn't know what to think. But then Janava heard that Prabhupada was going to leave if the paint wasn't dry. So then she got some fans and she put them to the deities so the paint would dry faster with the fans. And sure enough, that worked. So Prabhupada said, all right, we'll stay, we'll do it. So that's what was going on in the background of the whole thing. It was almost not even there, not even going to happen. So it was but here's the lesson. It was when Janava stopped her sobbing, her weeping, and Prabhupada asked her, so how are you going to rectify? That she had the intelligence to think of what to do. So if somebody made a mistake, that was one thing. But if they were willing to rectify their mistake, then Prabhupada, that was the beginning of pleasing Prabhupada again. So by the time Prabhupada did get on that stage to do the inaugural arti, so much drama had happened. But that was Krishna's way of bringing the devotees to the edge, to the very edge of anxiety. And then Prabhupada, being such an intimate servant of Sri Sri Radha Kalajanji, he was just seeing what the Lord wanted. And finally he assented and the installation went on. But to this day, if you go to Dallas and you want to know the history of it, that's the main drama that's going on. So if we're willing to rectify our mistakes and we're sincere, then that's good. Like Hari Shari, he would also report. I always bring up Hari Shari because he kept the best journal of any of the servants. And he said, if you made a mistake, like Hari Shari said, the first day I gave Prabhupada a massage, I didn't know that after giving him the full body hot oil massage like they do in South India, as you well know, that I was supposed to
put one of those wands, you have in India, you have those metallic wands that go in the bucket and start heating the water. So I didn't know that I was supposed to heat water for Prabhupada. So after the full body massage, because Prabhupada, he actually preferred the bucket showers to the shower nozzle. So I just didn't know. And so Prabhupada, he excused me and he just took the cold, the room temperature shower. But if you forgot a second time, then he would get angry. If you didn't learn from your mistake. So that was, Prabhupada was very lenient and generous and liberal at letting us serve him, Lechas Yavanas especially. But he wanted us to learn and advance. So failure is the pillar of success if we learn the lesson. Otherwise, it's just the pillar of more failures. Okay, any more questions or comments? Hare Krishna Prabhu, Sugunavati Mataji may unmute and ask the question. I'm asking instead of Sugunavati. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. You have spoken very wonderfully, Prabhu. It is very, very, very nice. And we are hearing the thing as if you are taking us back to those years. And also you are remembering everything moment to moment, Prabhu. It is very, very interesting to hear that, Prabhu. And one thing you said, Prabhu, Prabhupada chastised you, and we don't know the reason for that, Prabhu. Okay, so his chastisement of me in that Leela was just a glance. Okay. It was a very clear glance because Prabhupada stopped the initiation ceremony momentarily because he wanted something done. Yeah, I didn't explain this part, so thank you for this. And so first of all, Prabhupada is asking, he's trying to communicate something to the temple president, Stoka Krishna, and then he's trying to communicate something to Satsrup Maharaj. And Maharaj also couldn't quite get it. And then he's trying to communicate something to his secretary, Shyam Sundar Prabhu. And he also, it was kind of baffling exactly what Prabhupada wanted. So then out of it seemed a kind of exasperation, Prabhupada just started looking around the room at all of us, as if to say, can anybody understand what I want? And while his head was wheeling around, I explained how I was sitting, maybe 10 meters away from him, 45 degrees. And then his glance fell on me. And he looked at me. But I was so foolish that I was just so happy to have Prabhupada looking at me that I just started to grin like a little kid. There I was. How old was I? I was 25 years old. I was a grown, young man. But Prabhupada was looking at me. And I had never had a look like that before from Prabhupada, except at initiation, he looked at me. I told you about initiation and take your beads and all that. But here he is, he needs something. He wants something. And his glance falls upon me, expectant, like he's hoping that I'll understand what he wants. But I'm just grinning at him. So then that glance of expectancy, it quickly turns into disgust. And he gives me this disgusted look. And I said it. The look communicated to me, you are an idiot. You could never understand in a million years what I want. But I was so foolish that even though I got that message, my grin became bigger. Yes, because even when Prabhupada is scolding you, as I said, you could feel his love. It was like the love of a father, like just exasperated with a foolish son, So I'm grinning wider, bigger, and I was trying to communicate to Prabhupada, or I was just by my eyes and my grin. Yes, Srila Prabhupada, I'm an idiot. I was just so happy to know who I was, I'm an idiot. Thank you.
You love me, Srila Prabhupada, and I'm an idiot. Jai Prabhupada. And then his glance just went elsewhere to somebody else, like, okay, there's nothing going on with this guy. He doesn't know what's going on. So finally, Prabhupada gave up. He just let the show go on. Or the show must go on. So he just let it continue. But as I said, I just kept my distance from Prabhupada. I wasn't, I was too neophyte to even get close enough to him, Prabhupada, for him to really scold me. Like you hear from Bhakti, the late lamented Bhakti True Maharaj, and Tamal Krishna Maharaj especially. Boy, Prabhupada really blasted TKG because TKG was so sincere, and he wanted to be corrected, and he knew Tamal Krishna Maharaj could take it. So it was only when somebody could take it that Prabhupada gave that mercy of chastisement to improve the person, to purify the person. So, but as I say, from following Srila Prabhupada for so many years in Vani, I'm looking forward actually to meeting Prabhupada in Vapu, and I'm not afraid of him chastising me. He's our group leader. He said we'll have another ISKCON in the spiritual sky. He's our leader. So eternally, all of us, all generations, not just 5,000 Diksha disciples. So I'm looking forward to improving my service to him. So. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. This is Dve Rupanitaya Das. My most humble and respectful obeisance to you. Obeisances. Yeah. Prabhu, I would like to ask a question, maybe more personal or in general, which may be useful for others also. Prabhu, while executing our devotional service, like that, sometimes I am so much disturbed or carried away by mind, thinking on it again and again, putting on my head, unable to execute other things. So, what will be your advice, Prabhu? Especially when it comes to management or something like that. My advice for a disturbed mind? Is that what you're asking? What's advice for a disturbed mind? I mean, the mind is always disturbed. That's the nature of the mind. Sankalpa vikalpa. So instead of being disturbed of how I'm going to be happy materially, we have to accept and reject on the basis of what's pleasing to Guru and Krishna. That's a symptom of surrender, Bhaktivinoda Thakur says. Anukulyasya sankalpa partikulyasya varjanam. So, the mind is the best friend or the greatest enemy, depending on if we're masters of it or if we're slaves of it. We have to control it. It's kind of like in that Upanishadic metaphor of the chariot. It's compared to the reins. So as long as we have a firm grip on the reins, as long as we have a firm grip on the mind, then the mind can help us go to our destination, just like a steering wheel or the reins of the horses. It can help drive us to the right place. But if it's uncontrolled, if we let go of the reins, if we let go of the steering wheel, wow, the mind can take us into a ditch, over a cliff. So we have to practice controlling the mind. You know that verse in Gita 17th chapter, 15th verse. And serenity, simplicity, gravity, self-control, and purity of thought are the austerities of the mind. I mean, each one of those, how do you do that? How do you get that? And serenity, simplicity, gravity,
self-control and purity of thought are the austerities of the mind. And in the purport, Prabhupada, it all leads up to Prabhupada saying, the mind should be so trained that one can always be thinking of doing good for others. Isn't that beautiful? Because the mind materially is always scheming, right? How it can just gratify the senses. It's taking its cue, its orders from the lower self, the material senses. But if we go the other way, if we go high, then we'll find that gravity, serenity, simplicity, self-control, purity of thought. If we're thinking of how we can do good for others, para upakar, what's the highest welfare? Yeah. So this is just one little gift, one little gem from Prabhupada's Vani, the way he translated that verse. Manak prasadak somyadvang maunamatma vinigraha bhava sangshrudni ritye tattapo manasa muchyate. Austerity of the mind. So let us do that. Instead of being disturbed by the mind, always never being satisfied, trying to fulfill our desires, let's think of how we can do good for others. And that's actually more satisfying. What do you think, Prabhu? Yes. Okay, good. Any other questions? Thinking good for others. Rohit Prabhu can unmute. Thank you, Madhugopal Prabhu. Hare Krishna, Sureshwar Prabhu. Please accept my humble obeisances, Darshan Prabhupada. Thank you very much for sharing such nectarian pastimes of Srila Prabhupada, as a result of your direct experience and from the experience of other, many of your exalted God brothers. So I wanted to ask a question, and like as a disciple, obviously we know our position to be not to be as perfect as the spiritual master often expects us to be. So as a result of that, we often commit mistakes, as you mentioned. And so as a result of that, we often are swept across as a disciple, we are often swept across by this huge wave of, lamentation that, I could not do it good. I could not do it as he expected. At the same time, you mentioned that we should always improve ourselves and improve our mistakes. That's what pleases Srila Prabhupada most and the spiritual master most. So how can we balance this? It's also mentioned in the Srimad Bhagavatam that lamentation is the first way to correct ourselves. As Parikshit Maharaj, we can see that from the example of Parikshit Maharaj. And so how can we draw this balance between lamentation and to that past mistake and correct ourselves to please the spiritual master? Yeah, that's a good question. Well, I think it must start with humility, that first item of knowledge, amanatvam, mentioned in the Gita. Because as long as I'm being honest and humble about my imperfections, then I can improve. But if I'm thinking I'm okay, nobody can teach me anything. Like those words that block learning. What are those words? I already know that. The 4 words that block learning. Oh yeah, because we think we know, we think we've heard, right? But if so, that's the first thing, just to be a little honest and humble about our fallen position. But then not dwell in it, just be overwhelmed by the lamentation, but use it as an impetus to improve. Like the story Satsrup Maharaj tells. He was serving Srila Prabhupada as Prabhupada's secretary, GBC secretary. Prabhupada would lament that he said, my Guru Maharaj, for his whole life, when he was the head of the Gaudia Math, he only had one servant. And that servant was so attentive to the desires and the needs of Srila Bhaktisiddhanta that he just stayed with him, and he didn't have any fall downs or any restlessness. So Prabhupada would lament that his servants
they got too restless. They had to leave his company. And so one of the systems that Prabhupada hit on when he saw that it wasn't going to be possible just to have one servant, the longest serving servant was Srila Kirti Prabhu. He put in over 2 years at two separate stints, 2 separate segments. If you add that time up, it comes to over 2 years. And he wrote that book, What is the Difficulty? Harishari, he was 16 months, from November 75 to March 77. But he kept such good notes that it turned into all these wonderful diary books. So in 1974, Prabhupada hit on a system that his GBC secretaries could take turns for 1 month coming to serve as his personal secretary. So I think it was June 74. Satsuru Maharaj was with Prabhupada, and he was in Mayapur. And I forget exactly the detail, but there was a case where, because he was handling Prabhupada's correspondence, and the system was that while Prabhupada was being massaged, I don't know who the massager was, but Prabhupada, he would hear a letter, like in this case, it was Satsuru Maharaj reading the letter to Prabhupada from a disciple, and then Prabhupada dictating the reply. And then Satsuru Maharaj would take notes. And then after the session was over, Satsuru Maharaj would go to his room, and while his memory was fresh, and type up a reply. And then Prabhupada would read the replies that Satsuru Maharaj had typed up and sign off on it, with his majestic signature, H.H.Bhaktivinoda Swami. So there was one case of a letter where something, how did it go now? Anyway, Prabhupada said in the letter to the person that I'm enclosing something under separate, I'm enclosing something with the letter. That's right. I'm enclosing. So Satsuru Maharaj, he typed up the letter, but then when he mailed it, he forgot to put in the enclosure. So then sometime later, Prabhupada got a letter back from the same person saying, Srila Prabhupada, I got your letter, but I didn't get the enclosure. So then Prabhupada called Satsuru, he rang the bell, and then Satsuru Maharaj came in, paid his obeisances, and he could see Prabhupada was angry. And I just remembered another detail. The detail was Satsuru Maharaj, he didn't even forget. For some reason, he just didn't put the enclosure in. He just mailed the letter, but then it was too late or something to put the enclosure in, and he just mailed it off, even though it said in the letter there's an enclosure. So Prabhupada was really mad, and he said, "Why did you say there's an enclosure? Why did you type it up with my saying there's an enclosure, and you didn't put the enclosure in, and you knew that? Why did you do that?" And Prabhupada the way he was saying it was so angry. He was so furious that Satsuru Maharaj, who's a very mild, soft-hearted person, he just started sobbing, and he kept saying, I guess I'm not sincere. I guess I'm a bad disciple. And Prabhupada wouldn't let him off the hook. Why aren't you sincere? Why are you a nonsense? Because he kept giving reasons that weren't really helpful. Why are you a nonsense? Why are you not sincere? And so finally, when Satsuru Maharaj was completely broken down and devastated, then Prabhupada said, "So what are you going to do?" It's just like with that artist, Janava. So what are you going to do? So then, she just as she had said, well, I can call Bharadraj and I can remove the old paint, put the new paint on. And so Satsuru Maharaj said, well, I could write the person back and say that here's the enclosure and apologize that it wasn't
Prabhupada mistake, your mistake, Prabhupada. It was my mistake. And Prabhupada said, yes, go do it. So only when Satsuma Maharaj came up with the solution did Prabhupada let him off the hook and stop screaming at him, and just reducing him to a puddle of tears. So our lamentation is healthy as long as it produces sincere action to improve. Otherwise, it just, to be overwhelmed by lamentation is worse, because then we can't do anything. We're just wallowing in guilt and lamentation. Or the other thing is bad too, to not take it seriously and not improve because we think we know better, or we're just puffed up. So I think that's the balance. It's just a little guilt or a little lamentation is healthy as long as it produces improved service. Is that okay? I'm ready for the next. May I humbly request His Holiness Prabhu, thank you very much. Lamentation doesn't. May I humbly request His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj to speak a few closing words. This is very important juncture. Hare Krishna. Hare. I've been just patiently hearing and swimming in the nectar. I thought I'd not ask any question and simply revel in the answers alone. And I had the opportunity to do that. So thank you very much for providing the ocean for the nectarian swim, dear Sureshwar Prabhu. And we are eagerly waiting to hear more. I wish that the sessions would continue on and on and on and on, and we can ask questions and we keep speaking these leelas, and it can go on. But I know that you have other commitments and others here too. I will tell you, Maharaj, that next time I'll just give you a little preview. That it's the name of the next lesson is Rathayatras. Because I was lucky enough to be present on 2 occasions where there was Rathayatras that Prabhupada was there. 1974 Chicago and 1975 Philadelphia. So as usual, wherever Prabhupada went, there was dramas, there was upheaval, there was lessons. So you will hear these amazing Rathayatra pastimes of Prabhupada in 1 week. Thank you. So thank you very much for being with us and spending your time here and giving us your wonderful association and drowning us in Prabhupada Leela. Hi, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So Krishna Building, we'll see you in 1 week. Yes. On October 23rd, Friday. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Haribol. Haribol. Thank you. Thank you. இணைந்து கொண்ட அத்துணை பக்தர்களுக்கும் நன்றி பாராட்டுகின்றோம். திரு பக்திவினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் இன்றைய உபன்யாசத்தை முடித்தவுடன் அவருக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க முடியவில்லை. இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் இன்றைய தினம் ஸ்ரீலா பலதேவ் வித்யாபூஷன் ஆச்சாரியரை பற்றி மிக அற்புதமாக உபன்யாசம் அளித்தமைக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை திரு பக்திவினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்களுக்கு இத்தருணத்திலே உறுத்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். கடந்த 1 மாதமாக பல்வேறு முதுபெரும் பக்தர்கள், மூத்த பக்தர்கள், மிக முக்கியமான பக்த சிரோர்மணிகளாக இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை பற்றி மிக அழகாக உபன்யாசம் செய்து அறிமுகப்படுத்தி அவருடைய பங்களிப்பை நமக்கு சிறப்பாக எடுத்துரைத்தனர். இந்த ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் திரு பக்திவினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவருடைய பரிந்துரையின் பேரில், அறிவுரையின் பேரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. கொடுத்த திரு பக்திவினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல இந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் மிக விசேஷமான புருஷோத்தம அதிக மாதத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மகாராஜனுடைய விருப்பம், ஆச்சாரியர்களுடைய பங்களிப்பு, அவருடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் பல மடங்கு இன்னும் நன்றாக ஆழமாக புரிந்து உணர்ந்து நம்முடைய பங்களிப்பினை, நம்முடைய பக்தி சேவையினை இன்னும் பல மடங்கு வீரியம் கூடுதலாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் கூடுதலாக பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு
இந்த பிரச்சார இயக்கமானது விரிவடைவதற்கு நம்முடைய பங்களிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் மிக விசேஷமான இந்த புருஷோத்தம அதிக மாதத்தின் இறுதி தினமான இன்று நிறைவு பெறக்கூடிய இந்த நேரத்திலே திரு பக்திவினோத சுவாமி மகாராஜ் அவரிடம் நாங்கள் விண்ணப்பித்து கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அனைத்து பக்தர்களையும் ஆசீர்வதிக்கும்படி இந்த மாதத்தில் பலர் கூடுதலான சேவையில், கூடுதலான நாம ஜபத்தில், கூடுதலான பக்தி கிரந்தங்களை புரிந்து கொள்வதில் தங்களுடைய நேரங்களை அவர்கள் பகிர்ந்து செய்துள்ளார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கப்பெற திரு பக்திவினோத சுவாமி மகாராஜ் அவர்களை வாழ்த்துமாறு, அவர்களை ஆசீர்வதிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றோம். ஹரி ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to all the wonderful devotees and their efforts in Purushottama Adhika Mas and their austerities that they have performed. May Krishna grant them all their devotional desires and push them up in Krishna consciousness, closer to him. Om Tat Sat. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.